in Open University since 2020. Sofía, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Es un honor para todos nosotros. Gracias. ¿Me podéis oír bien? Perfecto. Vale. Bueno, voy a empezar en español y como me habéis dicho que es más inclusivo en inglés, a mí me da lo mismo, os doy la charla en inglés y de esa forma pues supongo que todo el mundo puede seguirla. Es algo que me digáis lo contrario, ¿de acuerdo? Pero Como te sientas cómoda en realidad. me da igual inglés que español. Entonces, si es más inclusivo en inglés, lo hago en inglés sin ningún problema. Antes de nada, en español os doy las gracias por invitarme a dar esta presentación y por darme la oportunidad de presentar el trabajo que estamos haciendo aquí en Holanda, en mi grupo. Okay? So my work is on design of processes, absorption processes for the separation of gases, and for that I use porous crystals. Before starting, I would like to show you my group, the MSM group. This is new, it's a new group. We started only 1 year ago in Eindhoven. And I also have another group in Sevilla. The group is called RASPA. And the one in Sevilla was much bigger. This one is, as you can see, we are still only a few people there. So you can see my PhD students and some PIs in the group. This is the web page of the group. What we are doing is this. We are inventing materials to meet today's energy and environmental challenges. And this is because we are in a university in which energy matters a lot. It's a technical university. And we combine technical and environmental and energy problems with simulation because I belong to the applied physics department. So this is the web page of the group, and you are invited to check it and to see what we are doing there. Today, I'm going to talk about crystalline porous materials. And in crystalline porous materials, maybe the most common or the most well-known is the zeolite. Mainly because the simplicity and also because the utility is very useful. The zeolites are really useful in the industry right now. So zeolites are crystalline porous materials, and they are like that. They contain here an atom of silicon that can be also aluminum, and oxygens forming tetrahedrals. When instead of silicon you put aluminum, then you have to compensate with non-framework cations to get the neutral environment. This tetrahedral link, as you can see there, and then you have nice cavities, and these cavities contain molecules, because as you can see in the picture, so they have the perfect size to allocate molecules inside, and that's why they are porous, molecular sieves. So this is the way we see the zeolite in simulation, and this is the way the zeolite looks in experiments in real life, quite similar. The advantage of the zeolites is that, as I say, they are porous materials, so they form pores like that. So you can see here the porosity of the material. These pictures are made with our software, with a RASPA. I will show you some slides about that. It's a free software, and you can just download and use it for your pictures if you want to. As you can see, with a RASPA, we can make very, very beautiful pictures. The zeolite is MF5, and here you can see the combination of the crystalline structure with the pores. In this case, they are 3D pores. Another type of porous material, crystalline porous material, that is becoming more and more well-known, and is because I think you are inviting me here, are the metal organic frameworks. Metal organic frameworks started 20 years ago. This is a MOF symposium, so you already know, almost 20 years ago. And in the spirit, they are similar to the zeolites. So as I showed you before, in the zeolite you have the silicon and oxygen. Here you have the metallic centers or metallic clusters, and then they are linked with organic linkers. But I'm showing you this picture to compare with zeolites because the idea is the same. As you will know, because you are all working on MOFs, the problem of MOFs is mainly
this organic and metallic part, because this makes the structure less stable. And this probably is one of the main problems, in my opinion, of MOFs right now, the stability, the mechanical stability and the stability upon water. And this is something we are all working to solve. There are already some stable MOFs, but many are still not stable. So this is the way we see the MOFs in experiments, in simulations, and this is the way you see, for example, MOF76 in experiment. And in this MOF76, you can see that depending on the type of metal center, you have a MOF of different color, and obviously with different structure, different properties. And the advantage of simulations is that we can do these substitutions here, optimize the structure, and then we have exactly the same you have in experiments. So this is a big advantage. Properties, I'm not going to tell you the properties of MOFs because you are familiar. Surface area, crystallinity, and these are the normal ones, the high porosity, and these are the new ones, magnetism, conductivity, luminescence. We also work a lot in chirality, chiral MOFs and non-chiral MOFs to separate the drugs and chiral molecules, and also they are very interested in the electronic and optical properties of metal organic frameworks. Well, the applications, separation, sequestration, purification, gas storage, energy production, and so on. So all these applications are related to the properties of the MOFs. I am going back fast here because this is a general slide I always use, but this is a MOF symposium, so I'm not going to tell you anything new with this slide. The good thing is, probably you know this very first, or one of the first papers of Yagi, of MOFs. This was from 22 years ago, one of the first MOFs, but it's very nice because it shows the capacity of these materials to act as molecular tanks. You probably know too that this MOF is not stable, so this is very nice, very beautiful, but the stability matters a lot, and this MOF is not working. Well, let's move to the world of absorption isotherms in MOFs, and also how we do that using molecular simulation. But I'm going to tell you that without using a lot of equations, just with nice pictures made with the RASPA and with our code, and with isotherms also with our code. This is a MOF, a metal organic framework, in which at the very beginning you have nothing there. Then you put the molecules in. This is increasing pressure. So you have only, in this example, 2 molecules there. Then you increase pressure even more molecules there, and then you increase pressure even more, and then you have the structure completely full. So you have saturation. And this is what we see this in the absorption isotherm. This is the loading, the amount of molecules per unit cell versus pressure. So at the very beginning, you have nothing, and then you start increasing pressure, and then you have more molecules till here, in which you are reaching saturation. In simulation, we are doing exactly the same as is done in experiments, but instead of working with pressure, we are working with chemical potential. So we impose the chemical potential in our example, the temperature and the volume of the system, and then we are getting, when we perform the simulation, the number of particles. To compare this chemical potential with experimental pressure, then we use the fugacity that is related to the pressure with the fugacity coefficient. So chemical potential is another way of seeing the fugacity, so we can go directly from chemical potential to the fugacity, and we relate this fugacity with the pressure through the chemical potential. So it's quite straightforward, and in this way we can compare our results in simulation with experimental values. Well, another interesting aspect in the absorption isotherm are the different regions, because depending on the region of the isotherm, there are enthalpy or entropy effects that matter most. So when we are here in the low fugacity or low pressure region, what is very, very important is the interaction of the molecule with the structure. And this is what matters the most. So how the molecule
straps to the structure, which, in other words, here is the heat of absorption. So there, the enthalpic effect is very important. Then, if we increase pressure, we start to have another effects, and then entropy matters. And when you have a long molecule like here, the length entropy effect is very important in this intermediate region, because if it's for long molecules, they accommodate much better in the cavities. So here we will have the length entropy effect. And then if we push more, increase more the pressure, then we are going to have a saturation, and then the size of the molecule is going to be important, because if you have a small molecule, you can put more, so you can feel better the structure. So enthalpy, length, and size entropy, depending on the regions. Well, we also use that MOFs to separate gases, and this is an example taken from the internet, in which you can see the way they are using these MOFs in columns to separate different mixtures. I use this slide when I discuss with industry, because sometimes we have to speak the same language, and sometimes they don't see clear the way these MOFs or zeolites can separate a mixture of components using these columns. So in this example, you can see a mixture of several molecules that enters here with pressure, and here we have three types of MOFs, MOF1, MOF2, and MOF3. And then with the pressure here, in the first region, you can separate some molecules and remove them. In the second, you can remove other molecules. In the third, for example, in this example, carbon dioxide is removed, and then you end up with a clean molecule with one single component. So starting for a mixture of many components, you can end up with one single component with this example. In simulation, we can do that also using the separation for a mixture. And this is the example in a separation of three components: carbon dioxide, carbon monoxide, and oxygen. This particular example is very nice and very simple, because the only molecule that enters the structure is this one, the red dots, carbon dioxide. And as you can see in the example, the other two, carbon monoxide and oxygen, are excluded from the structure. So this will be the perfect material to separate carbon dioxide from carbon monoxide and oxygen. And we can see the separation using the isotherms that we compute in Monte Carlo, or also using, and from the isotherms, we can obtain the selectivity. In this example, the absorption selectivity, which is the amount of, in this example, carbon dioxide absorbing the structure divided by the amount of the other two molecules absorbing the structure, and this is the composition in the bulk. So this is just to normalize based on the composition. When you have a equimolar mixture, then your absorption separation selectivity will be only this part. And this is when you are considering a mixture that is not equimolar. Well, let me show you another nice picture here. Is a video in which you can also, the video we use to discuss with companies to see the utility of these meta-organic frameworks as a filter in the companies. So here you can see the filter house, and then the molecules are going to pass through, and another ones are going to be in the stack. No? This will be the MOF. So some molecules are retained and some molecules pass through. And then once they pass the filter house, then you can have your catalysis or your reaction or whatever you are discussing. This is for an example in which ammonia and nitrogen oxide are involved. Well, this is a paper we have we did a few years ago with experimentalists, in which you can see the contribution and collaboration between experimentalists and simulation to design better membranes
based on metal organic frameworks. So here, what we did together with a group of Joaquin Coronas is to identify which MOFs, these two were the best ones, were good enough to separate properly carbon dioxide and hydrogen and to define the membrane. And what we find is that if you put these two MOFs in the polymeric matrix in this way, the separation is much better than if you put one or the other. So this is a double membrane, and this is a nice example and the combination with experimentalists. When we talk about membranes, we have to talk about perm selectivity. And in perm selectivity, it's important the amount of molecules that are absorbed in the structure, but of course, the other important factor is the diffusion, the diffusivity through the membrane. So in the perm selectivity, we have to take into account the absorption selectivity, the one I told you before, plus the diffusion selectivity, which is the ratio of the diffusivities of in this case, these two molecules, the red molecule and the blue molecule. So if we want to have the perm selectivity, we will have the selectivity in absorption times the selectivity in diffusion. And this is going to tell us how good the membrane will behave for a given application. It's a very simplistic way from simulation point of view to give an idea of the performance of the membrane. Well, why simulation? And what is the difference between simulation and experiment? The difference is almost nothing, because in simulation, which is our part, we can see exactly the same that people see in experiments. The only thing is in experiments, they see that from the microscopic point of view, and we see that from the microscopic point of view. But in the end, we are doing exactly the same, and the way we relate the experiments with the simulation is through the statistical mechanics. So the bridge, statistical mechanics is going to be the bridge between the experiment and the simulation. So if we can do the same, why are we doing molecular simulation? Well, the reasons are many, and in this particular field of metal organic framework is because numerical simulation can be in between experiments and theoretical methods. And this gives a lot of advantages. The first one is that we can predict the behavior of a given metal organic framework when we don't have available experimental data. And this is very useful sometimes, especially for companies or for experimentalists that want to synthesize something and they want to see if something is useful or not. So we can predict the behavior based on the structure. And they are very useful when it is difficult or impossible to get experimental data. For example, in conditions of pressure or temperature in which experimental data are difficult or dangerous or impossible to reach. We also do the simulations in a clean environment, so we can distinguish all factors, and this also helps. It's a very effective tool for screening, and this is getting more and more important, especially now with machine learning techniques. We can get the properties without synthesizing the material first, and this is important because we are saving a lot of money and a lot of time to companies, because we can predict if the material is going to be good or not before synthesis. And of course, we can add atomistic insight, so we can know exactly what is happening inside the material at a given moment and trying to explain why this is happening. In molecular simulation, we can calculate many properties. This is a nice picture taken also with our code, with the RASPA, that shows you the trajectory. This is a plain molecular dynamics in which we are plotting the trajectory of carbon dioxide inside the cage. If you plot all the trajectories, you can see here the beautiful behavior of carbon dioxide without the structure. And as you can see, we can understand how the molecule is moving there with these beautiful pictures. But we don't do
we do much more than beautiful pictures. We also can calculate phase transitions of the material and also inside the material, phase diagrams, the heat capacity, the surface tension, the elastic modulus for flexible materials, and properties in the material and in the bulk, like viscosity, absorption in the structure, diffusivity. We can also study reactions inside the MOF, and then we can give the reaction rate constants, the binding energy, the chemical equilibrium constants, and so on. So many properties just using molecular dynamics and Monte Carlo. And this is our code. Our code is called RASPA. This is also the name of my group in Spain. And it's a code on molecular simulation for absorption and diffusion on flexible nanoporous materials, not only for MOFs, also for zeolites and many other carbons. So you can put there any flexible nanoporous material. These are the developers. David Dubeldan, who is the programmer, so is the one with the biggest load. Indeed, he is the one who is taking care of the code. And here is Randy Smer, Thijs Knut, and myself that are trying to help him with that. So this is our code. You can download it for free. This is the web page. You can use it. We have a manual of many pages that you can use with examples and so on. And we also have the iRaspa in which you can make pictures. And if you want to learn more, you can also attend to our workshop that is going to be in January. And we have now more than 300 people registered, and it's also free. It's online and it's for free. So we are doing that every year just to help the people to use the code, because if not, it's a bit crazy. We have a lot of emails, so we prefer to organize these workshops in which we teach them about molecular dynamics, Monte Carlo, and also how to use our code. Well, let's move finally to the absorptive processes. The last part of my talk in the last 15 minutes or a bit less, in which I'm going to show you some processes we do in MOFs and zeolites, in crystalline porous materials. So we work in processes related to the pore mouth catalysis, in Fischer-Tropsch. Now we are very much involved in ammonia production and in hydrogen purification. We also like everything related to chiral separation, syngas, our carbon capture. These are examples. In pore mouth catalysis, this is a beautiful example of an old paper we have with Chevron, with the company with Chevron Texaco. This is quite old, but this is still very clear to show how interesting are these materials. In this example are zeolites, but you can also study pore mouth catalysis with MOFs. And depending on the type of the structure, you can have, after the hydrocracking, one molecules or another. So you see here, these are two MOFs, two zeolites, male and MFI. At the first sight, they are very similar. So they are quite similar in size and shape. Only the type of the channels, one of them are longitudinal and the other ones are tic-tac. But this makes the difference. So when you start with a non-hydrocarbon, for example, this decay, linear decay, and you put it inside the material, starting with this, you start to have the cracking inside the material, and with MER, you will have, in the end, these two molecules, and with MFI, you will have this. So starting with the same molecule, you can have one or another type of hydrocarbon there. This is important for fuel, for gasolines, for hydrocarbon. Well, we are also working a lot in optimizing Fischer-Tropsch processes. This is, for example, for the classical Fischer-Tropsch gas to liquid process, in which starting from natural gas, you end up in naphtha, kerosene, or diesel. And this is the normal process, the classical Fischer-Tropsch. So what we do is just to identify materials here for this part, for the tail gas separation. So then we put the materials here,
then we can have the separation of these tail gases, in which we will have some off gas, and other ones we can put it there again for the syngas regeneration, and in this way you can improve the efficiency, you can regenerate and improve a lot the efficiency of the fission. These were all examples. I'm going to show you now, I took only 6 of our more recent papers. We have many, but this can be representative of the examples on absorptive processes. All of them are this year or last year. And in them you can see that we do many things related to that. For example, we work in green hydrogen's purification and production generation. And in this example is to remove water from hydrogen. In syngas purification, this is another important, this is a work we have with companies, trying to find out better methods for purification. Chirality, always interesting because we are still looking for better ways to separate chiral molecules, ammonia production, carbon capture, ways to increase or improve the carbon capture, or also how to dehydrate molecules. In this example, we develop a membrane for alcohol dehydration, so to remove water from alcohol. Well, how do design the absorptive process? We always follow this scheme. First, we do the screening of the porous material for a given application. Then we validate the performance of the experiments. Then we try to improve the stability of the materials and also the absorption capacity of the selected materials. Then we define possible absorption separation sequences. And finally, we do the scale up to commercial size to identify the economic potential. So these are the steps, and I want to show you 1 or 2 slides for each step. So the first one, the screening. How can we do the screening? Well, now what we are doing mainly is to combine simulation and machine learning techniques. And to do that, we can use the structure, the absorption, and the diffusion properties. And this can be done based on different properties: the surface area, the pore volume, the pore size distribution, energy landscapes, pore diameters, saturation capacities, absorption isotherms, or pore selectivity. These are the most common ways of doing the screening. For that, we are developing algorithms that can be used now or implemented in machine learning. This is an example, or is an example. Or we also use conventional screening, like in this recent paper we have, in which started with many MOFs, and we end up with 3 that behave nicely for the separation of carbon dioxide and methane. For the conventional screening, we have to do that to study the total loading, for example, and compare with the let's say the pore limiting diameter or any other property. This is an example taking into account also the humidity. So with a dry system and increasing the humidity of the mixture. Another way is to compare the selectivity versus total loading and so on. So there are many ways to do conventional screenings. Once we have some values, then we have to validate these results using experiments. So here you can see that this validation is essential because if you these are the experiments. These cross are experiments. If you use previous force fields, then we are here, and these are experiments. So if we are using these force fields and we want to reproduce these experiments, our results are going to be wrong, and then our screening is not going to work. So it's necessary to validate and to be sure that our simulations can reproduce experimental data. And if they cannot, then we have to fit the parameters. So to develop force fields for that, as in this example, which is water in MOF6, in which we have to develop force fields to reproduce the water in MOF6. Because if not, you have nothing.
And this is especially important in molecules in which you have a hydrogen bonding. See, for example, this is another paper, another of our papers, in which we have to fit to get methanol or ethanol or propanol in the structure. And also, sometimes not because of the hydrogen bonding, because benzene hasn't got hydrogen bonding, but because of the pi interaction, yeah? And, which is important in benzene, and also here you have to develop the force. So this is very, very important. Well, you also have to develop strategies to improve the stability, because sometimes your material is not stable. And this is another example, another of our recent papers, in which we are looking for strategies to make the material more stable. So then in this way we can give insights for to fabricate a top-down and bottom-up the structure. This is an example in which adding alcohols we improve the stability, or this is another recent paper in which we what we did was to modify the MOF, the nature, the hydrophilic nature of the MOF, also to play and to improve the stability. There are also strategies to enhance absorption, as in this recent paper, in which what we did was to put some molecules of water inside the structure, and if you put water there, you go from the absorption here to the absorption here, because adding water, you are creating these additional absorption sites, and then the carbon dioxide normally goes here. If you put water, then it also goes here, and then you improve the absorption selectivity, the absorption capture. Well, the last few slides is about how we define the absorption separation sequences. There are two ways. We can do that using a filter criterion or an uptake criterion. So imagine we start with a mixture of hydrogen, water, carbon dioxide, carbon monoxide, and methane, and we want to see the sequence of separation. With the filter criterion, what we do is to pass the mixture through the structure. Then, in this example, one of the molecules, water, is retained, and we have another mixture with the non-absorbed gases. So then what we do is to take the most absorbed gas, in this case the water, is removed from the mixture, and then we have a new mole fraction that is the one we are going to use for the next step. The other option is the uptake criterion, in which what we are taking is what is inside. So we pass the mixture here, and then we see what we have here, and this what is inside the structure is what is going to be the new input composition that is going to be directly related to the absorption loading for the next step. So we can use filter criterion or uptake criterion or a combination of the two. So this is, for example, this is something we published in Catalysis today for a method to separate these three molecules. We are using first the filter criterion, and then we are removing carbon dioxide from the mixture, and then with this the remaining gas is going to be to pass through, in this case, CLNs, but we are also doing that with metal organic frameworks. Yeah? We can just put it using the uptake criterion to get, in the end, in this example, carbon monoxide 100% pure. The final slide is to show you the scale up to commercial size. So this is the normal way, and then what we did is to add a back end with our columns, in which we put here the CONets or the MOFs. This is for another example, just to obtain a pure hydrogen, and then we have this from the starting part. We put it in the columns, and with the columns we are recovering the different gases till we get the hydrogen there. This is a commercial estimation. We did that for commercial scale. And that's all. I'm going to thank you for inviting me again, for being there listening to this presentation, and my two groups, the MSN group and the RASPA group in Spain with my people, and also all these people, the ERC grants, all funding, and these pictures of all people who were involved in some of the papers I showed you today. And with that, I finish. Thank you again. Thank you.
Thank you very much, Sofía, muchas gracias. Realmente estuvo muy interesante la charla y bueno, fueron surgiendo algunas preguntas. Primero, pregunta Lucas Dos Santos, dice, thank you very much, Sofía, very interesting presentation. Would there be much difference between current technology and the separation of gas mixture using MOF without using heat in terms of lower energy consumption and pollution? Sorry, so you say the difference, if we are going to improve that using MOFs instead of carbon technology, no? If it is without using heat. Without using heat. Yes. Yes, also the absorption separation. Yeah, this is one of the this is one of the goals. No, I don't know now there in Argentina, but here in the Netherlands, all the consortium of industries, industrial chemistry, chemical engineering consortium, they are working with us, trying to. Okay, the goal is to remove distillation. So yes, without using heat. So yes, it can be a lot. This can make a difference. But with MOFs, we have a problem still, which is the stability. I told you already. So, but yeah, it can make the difference. I'm pretty sure it can make the difference. So, yeah. Thank you. Hector Baldoni asks, thank you for your excellent presentation. First, what theoretical approximation do you use in your simulation? I mean, respect to the level of theory and set of bases. Well, we use the different, we move from the atom to almost the continuum. So we are using all. Yeah. So in the atom, we use VFT calculations, especially when we want to calculate the point charge. Also, the catalysis of the molecule with the MOF, we are studying catalysis there, and energies of interaction and stability. For that, we use VFT. Then we move to Monte Carlo and molecular dynamics. And there we study absorption, diffusion, transport. And then sometimes we are also using coarse grain to move much farther. Yeah, for example, for structure with defaults. And then we define, but this is not simulation, purely is the modeling of processes to the upscaling. So I will say that my field of expertise is classical simulation, Monte Carlo and molecular dynamics. In the group now we are playing with all levels. So that's the nice thing, because the group is big and we can do that. And then Hector also asked if the MOF structures are simulated as a rigid body or they can have various degrees of freedom. Yeah, we love MOFs. If MOFs are rigid, then we are very, very happy. Yeah, but you are a MOF community, so you know that this is not the case. So this is one of the problems and nice things of MOFs. No, the flexibility makes the difference. And we are taking into account all type of flexibility in the MOFs, the paddle wheel, the breathing, the gate opening, depending on the MOF. And this makes the situation much difficult because, not only for the absorption, but also for the force fields. We need a specific force fields for each MOF. But if the MOF is flexible, we have to use flexibility there. And in membranes, es esencial. Yeah. Esta es mía. ¿Qué ecuaciones porque ustedes hablaban que en las simulaciones utilizaban fugacidad en vez de presión? ¿Y eso mediante alguna ecuación de estado? ¿O alguna simulación aparte? ¿O cómo hacen para trasladar presión en fugacidad? Sí, buena pregunta. Mira, lo que imponemos, no imponemos fugacidad, imponemos el potencial químico, que realmente es la fugacidad. Es verdad que como lo que tenemos que utilizar ecuaciones de estado es para obtener el coeficiente de fugacidad, porque si no es una buena ecuación de estado, no vamos a dar un coeficiente de fugacidad razonable que nos permita relacionar
presiones y fugacidades. Entonces, sí, para eso sí, para obtener el coeficiente de fugacidad utilizamos diferentes ecuaciones de estado y siempre validamos con el experimento, pero utilizamos diferentes. Muchas veces, si tenemos suerte y funciona, nos vamos a implementar en Robinson, pero si no, pues nos tenemos que complicar la vida. Está bien. Bueno, there's no much asking. Matías, thanks for introducing iRaspa. That he just started visualization and it looks amazing. Creo que este año las horas no son muy buenas para vosotros, porque lo hemos hecho pensando en China, porque siempre se quejan de que lo hacemos pensando en América. Y entonces este año el iRaspa va a ser en enero y empieza para nosotros a nuestros horarios por la mañana, que para vosotros es inhumano, ¿no? Pero bueno. Sí, pero acá estamos en vacaciones, así que capaz que podemos. Cada año lo hacemos. Yo ya me noté igualmente. Pero sí que os animamos bueno, podéis descargarlo de un foro y ahí veréis que es muy, muy bonito. Y siempre estamos dispuestos a echar una mano con el iRaspa. Así que para nosotros lo mejor, lo que más nos enorgullece como científicos es que la comunidad científica encuentre útil nuestro trabajo. Entonces, es genial. Si lo utilizáis, nos hacéis felices. Bueno, muchas gracias, Sofía. Realmente hermosa la charla. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Hi, everybody. Good morning. This is the time for the second conference by today. I will present Professor Dr. Rick Van Deel. Is there? Rick, are you there? Yeah. Hi, good morning. Yes, I can hear you. Okay. Let me introduce you to the community, right? Professor Rick Van Deel studied chemistry at the Catholic University of Leuven in Belgium. Then he acquired a PhD in the Molecular Design and Synthesis group at the same university under the guidance of Professor Koen Bienemans and Professor Christian Gorler-Warland on topics related to lanthanide containing liquid crystals. During a 7-year postdoctoral term, he specialized in near-infrared lanthanide luminescence, as well as the use of X-ray absorption spectroscopy to study the coordination chemistry of lanthanide complexes. He made plenty of postdoctoral stay at the European Synchrotron Radiation Facility. And finally, in 2008, he obtained a permanent position at the Inorganic and Physical Chemistry Department of Ghent University, where he created the luminescent lanthanide lab, where his research on 4F element focused on the development of lanthanide containing luminescent materials for many applications, such as solid-state emissions, sensor, mainly focused on coordination compounds, and even MOF. The present talk is about taking advantage of lanthanide luminescence in functional MOF materials. Ahora en español, el profesor Rick Van Deel pertenece a la Universidad de Ghent. Se recibió de químico en la Universidad de Leuven en Bélgica, con la supervisión del profesor Koen Bienemans y la doctora Christian Gorler-Warland. Básicamente centrado en compuestos de lantánidos con emisiones en la zona del visible del infrarrojo cercano. Su grupo actualmente está enfocado en estudiar MOF y compuestos de coordinación basados en lantanio con diferentes propósitos. So, this is your turn, Rick, in order to start with your presentation. So we welcome to ArMOF. This is the first edition, so
it would be nice to hear your presentation. Okay, thank you very much, Germán. Can you see my presentation? Yes. Okay. I can see it. Okay, so first, of course, I would like to thank the organizers for this really nice opportunity to share some results that we obtained on luminescent lanthanide materials, more or less MOFs or more general coordination polymers. So my outline will start with introduction to lanthanides and their luminescence, just briefly introducing them and a few of the most important features. Then, of course, I will try to convince you why we are interested in lanthanide functionalized MOFs. And then I will share 4 different results with you. So the first one is our first attempt. It's already more than 10 years ago. Oh, on sorry, I can European terephthalate MOF. Can you not hear me? Yes. It's okay now. Okay. So I will show 4 sets of results. The first of which is a terephthalate European MOF. The second one is on a MOF which has been synthesized with mechanochemistry. Then I will show you results on a post-functionalized MOF. And finally, some results on a coordination polymer that is able to emit near-infrared emission. And of course, then I will conclude. So why lanthanides, or what are the lanthanides? Well, I think most of us know that they are usually pushed down to the bottom of the periodic table. But if we were to show the periodic table as we should show it, then of course they should be here, the 4F and 5F elements between the S and the D block. So the lanthanide series goes for element 57 to element 71. And they got their name from the Greek lanthanein, which means to lie hidden. And this already points to the fact that the discovery, or the stories with respect to the discovery of these elements, were not very straightforward. They were not very easy to obtain in a pure form. And this is mostly due to the fact that they have rather similar chemical properties. And so it's non-trivial to separate them, to obtain them in a pure form. And a second, well, I would say disadvantage is that they do not occur in highly concentrated deposits, but they are more dispersed in nature. Sorry, Rick. Yeah. Can you put the complete screen, please? Yeah. As a presentation. The problem is if I use my complete screen, then I cannot point anymore. So I cannot point at anything. Oh yeah, maybe. Okay. Ooh. I can see the arrow there. Yeah, now I can see it. Yeah, okay. It's better. I didn't know that. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Yeah, so of course the most important features of the lanthanide series is actually a gradual filling of the 4F shell. And this is quite obvious when you look at this table, which contains all the lanthanides. In addition, also yttrium. Yttrium is not a lanthanide, but it's a rare earth element, and it shares some properties with the lanthanides. That's why it's often considered together. When you look at the trivalent positive oxidation state of the lanthanides, then you see indeed that we have a really gradual filling of the 4F orbitals from 0 electrons at lanthanum to 14 electrons at lutetium. Maybe even more important is the fact that the 4F orbitals are called inwards or inner orbitals, because the 4F orbitals are more or less shielded from the outside by filled 5s and 5p orbitals. So here, this is a scheme that shows in a rather descriptive way what the likelihood is to encounter an electron when you start here from the nucleus of the lanthanide and you go outwards. And then you see indeed that you first have this 4F shell, and then more outward you have 5s and 5p. So yeah, this is already said. Of course, because the 4F electrons are then, let's say, hidden inside the electron cloud, and the 4F orbitals are also rather inner orbitals, they cannot really overlap with other orbitals from ligands outside. So this means that you don't have any
covalency or hardly any covalency. So the coordination chemistry and the bonding of lanthanides is largely ionic and based on electrostatic repulsion and attraction, of course. And also another effect is that the crystal field, of course, doesn't have a lot of influence on the spectroscopic properties. An important scheme for anyone who studies lanthanide luminescence or the spectroscopy of lanthanides is a decay diagram shown here. So this is basically a collection of electronic states, energy levels of most of the lanthanides. And this is quite important to explain which kind of transitions can occur in lanthanide materials, both in an absorption way, so from the ground state to a higher excited state, but also in luminescence, where you have a excited state decaying to a lower lying state or more lower lying states. So the electronic transitions within the valence shell are, of course, 4f transitions. And the problem is that you keep the same parity, and then Laporte says, well, you cannot have that transition is forbidden because of the selection rules. So in principle, we should not see any transition there, but nevertheless, there is a small relaxation effect. And so you can observe, of course, 4f transitions of lanthanides, but nevertheless, they are always weak. Yeah? So in absorption, you typically have molar absorptivity coefficients that are less than 10, but even sometimes less than 1 liter per mole per centimeter. And that means that it's difficult to excite a lanthanide. I mean, by directly exciting into the 4f levels. Of course, luminescence is the other way around. So there you start from an excited electronic state and you see a decay to lower lying states. And I have here cut out a very small piece of the decay diagram, of the energy level diagram of trivalent europium. And this is a typical emission spectrum of trivalent europium. You see immediately that the bands are really narrow. That's also an effect of the shielded nature of the 4f orbitals. And if I now push my button, then you will see that from this level, the 5d0 level, you will see some transitions occurring to some of these lower lying levels. And also here you will see that the corresponding peak in the spectrum will be highlighted. So I'll do that. So now you see all the peaks appearing. And so there is 5 transitions in this case. Of course, in principle, you can go to further, to longer wavelengths, but at that moment, we didn't have the equipment to do that. So luminescence is the transition typically from an excited electronic state to a lower lying state. But of course, these are also 4f transitions, so they should also be forbidden. But of course, if the excited state doesn't have any alternative way of relaxing to the ground state or to a lower lying state, then we will nevertheless see emission. But of course, if you want to get an excited state populated, you have to excite it. And the excitation is typically an absorption phenomenon, which is also forbidden. So luckily, you can circumvent that. There's one way to excite directly in the 4f transitions by using a very high power excitation source, such as a laser. Then you can, of course, also, well, nevertheless, get some energy in there, but that's a little bit awkward and expensive. So there is a second way to circumvent that, and that is by making, for example, coordination compounds where you have organic ligands coordinating to the lanthanides, and these are then harvesting energy because the absorption transitions in these organic compounds are allowed, and so they are much more intense. So this is a scheme where the little sphere here is a lanthanide, trivalent lanthanide, and this half circle is a ligand. And so the ligand contains an organic moiety, an organic group, for instance, a chromophore, and this chromophore can absorb a lot of energy, a lot of light here. Then if you have selected your ligand and your chromophore properly, then the excited antenna can then, give on the energy to the lanthanide, which will then emit it at its specific wavelengths. And of course, for obvious reasons, this is called the antenna effect. And that is also what we try to obtain in the materials that I will show you. So why would we be interested in lanthanide functionalized MOFs? Well, first of all, of course, what is a MOF?
I assume that in this workshop, that's not really something I have to explain. So metal organic frameworks are obviously combinations of metal ions with linking molecules that can lead to three-dimensional porous networks. And of course, they're quite flexible. I mean, not only can the MOF be flexible literally, but you also have a lot of flexibility to design and to create MOF, because of course you have almost the entire periodic system of elements, which are mostly metals. And of course, the ideas that you can have to develop linkers is also endless in principle. So they have been studied, for instance, for applications in catalysis, gas separation, gas storage sensing, etc. And of course, if you can combine luminescence with MOFs, and you can make a material that is very specific in its emission, for instance, it can change the emission color as a function of temperature or as a function of excitation wavelength, then you can make something that is really very hard to mimic, and then this could have potential as anti-counterfeiting materials. So basically, there is two large ways to obtain a lanthanide MOF. The first one, maybe the most obvious one, is using the lanthanide as the node. So the lanthanide is really the core element that builds up the structure. Sometimes this is not very easy, because contrary to transition metal ions, which have, let's say, predetermined bond symmetries because of the hybridization of the valence orbitals, I mean, it's always octahedral or tetrahedral or square planar. You don't have that with lanthanides. The lanthanides do not have a predetermined coordination symmetry because of the electrostatic nature. So yeah, this is much harder to predict what kind of a MOF you will end up with. So that is one way to do this. Another way is use a existing MOF that is, for instance, built up from aluminium ions, but then having a functionality that you can use to post-modify this MOF by introducing lanthanides in a second stage. That's another way of obtaining MOFs that are really containing functional and luminescent lanthanides. Yeah, this is just an example of a well-known zinc MOF. So we have here terephthalic acid or terephthalate, and you end up here with a porous material. Of course, other examples exist, in this case, copper and a tricarboxylic acid, that you end up with some different MOF. In this case, or in both cases, obviously, they're porous, but it's not always the case. If you then have a well-defined MOF, then of course you can play with for instance, the linker length. In what's called isoreticular synthesis, you can vary the pore size basically by changing the linker and varying the length of the linker. That's something you can do. So the first set of results that I would like to show you is a terephthalate europium MOF. So this was the first steps that we made in lanthanide MOFs. We hadn't done anything before, and it was the first PhD student that entered my group who got the assignment of looking into literature. And so he found a rather simple synthetic procedure to make lanthanide MOFs. But in that paper, the MOFs were actually based on heavy lanthanide elements, which means that the elements came from the second half of the lanthanide series. So they have smaller ionic radius, but they are heavier. Quite common linker, also terephthalate was used. It's a mild synthesis, so it's not an autoclave synthesis, but just a open beaker on the air with moderate temperature. And indeed, he obtained a three-dimensional network, but he used light lanthanides. So he used lanthanides from the first half. And what he found is that the crystal structure that he could determine from the europium MOF, and the other three are isomorphous, was different than the reported crystal structures from the MOFs that were made in a similar way. But the only difference was that in the literature, there was heavy lanthanides, whereas we use the light ones. There's also a subtlety. Well, it's not really a subtlety, but the fact that you can debate whether this is a MOF or not, because you can distinguish pores. Yeah, these are some coordination environments, but here you can distinguish pores if you want to. But the problem is that the pores are actually filled with coordinating solvent molecules. In this case DMF and water.
And of course, you could in theory remove these, but then you also alter the coordination of the europium nodes, and then most likely the MOF would collapse. So it's not porous, but nevertheless, it showed some really nice luminescence. So the 4 lanthanide ions here showed good luminescence. The blue part of the spectrum is typically the excitation spectrum, and the red part is the emission spectrum. So you see also from looking at the excitation spectra that you see a lot of narrow peaks. So this means that you have direct excitation of the lanthanide through the 4F transitions, but you also have at shorter wavelength a broad band, and the broad band stems from the terephthalic acid or the terephthalate, which is the antenna and the ligand. So it can also be efficiently excited through the terephthalate, but it's not the best linker, because you see that the intensity of the 4F peaks is more or less the same as the intensity of the broadband. So that indicates that it's not really that efficient. But nevertheless, that was the first attempt that we made. And probably the linker is not ideal, because for most of the lanthanides, the distance between the triplet level and the accepting levels is too large. For praseodymium, there's an exception, but here this level is actually too close, so there you get back transfer. And this is just a table of contents graphic where you have a small vial with some of the europium MOF under UV light, and you see quite clearly the nice red luminescence. So this was published in Inorganic Chemistry. It was the work of Roel de Cat and the first PhD student in 2012. Then a second set of results deals with mechanochemical synthesis. And here another student tried to synthesize coordination polymers based on the ligand that is shown here, so 2,3-pyrazine dicarboxylic acid. And he used different procedures. He used a literature synthesis, which, well, was classic in the sense that it was a wet synthesis, so you use a solvent and reflux conditions. And he then tried to obtain the same materials via mechanochemical synthesis. So this means that you have the powdered reagents and you grind them really finely, really intimately in a mortar. And in that way, sometimes adding a really small amount of solvent has also to be done. But in that way, you make the reagents react with one another, and you also can get coordination polymers in that way. So we made 2 distinct coordination polymers, the one based on lanthanum as the node, and the other was based on cerium. And then he doped these with 4 visible emitting lanthanides. I mean, doping this means, of course, that a small percentage of the lanthanide reagent is not lanthanum, but one of the others, and then you have a small percentage of the visible emitting lanthanide, and then you can investigate these MOFs from the point of view of the luminescence. He basically obtained 2-dimensional layers that are nevertheless interconnected by hydrogen bonds, so you have a 3-dimensional material. The stoichiometry is, of course, rather well, not very well. It was clear, but it's not very easy. But anyway, so we also varied the doping percentage a little bit to investigate the optimal doping percentage. I mean, optimal meaning giving the most intense luminescence, and because of course you cannot keep on adding visible emitting lanthanides to increase the luminescence. When you reach a certain optimum, then the emission goes down again, and this is usually due to coordination quenching. And here, this is a infrared or a set of infrared spectra where you compare the infrared spectrum of the conventional synthesis, so the cerium coordination polymer that was used in conventional ways or made in conventional ways, and then the chemically synthesized coordination polymer also doped with the visible emitting lanthanides, and you see that the traces are quite similar. Also in powder X-ray diffraction, also the diffractograms are all very similar, and they also correspond really well to the simulated pattern. So coordination environment is not that important, but you see that you have ligands that only bind through one of the carboxylate oxygens, and there's also ligands that also bind to a carboxylate oxygen, but also
through one of the nitrogens of the ring here. It's also occurring. These are two-dimensional sheets, basically looked upon from a top view. If you would tilt these 90 degrees, then you see that you have here a sheet. You have a sheet here in the middle, and you have a sheet here at the bottom, and they are interconnected via hydrogen bonds. So that is creating a three-dimensional network. They showed also really nice luminescence. Here you have quite clearly a antenna effect because you have no 4F peaks in the excitation spectra. So the broadband really means that you excite through the antenna. So the ligand absorbs light and transfers it to the lanthanide. But this is the europium spectrum, terbium, dysprosium, samarium, and yeah, these behave quite nicely. This is a picture under UV light of 4 of these materials, and you see, of course, europium and terbium always are the brightest. But you see that in terbium, you could say maybe the 10% is the brightest, and for europium, it's definitely the 7.5, because relatively speaking, dysprosium and samarium are not as bright; they're hardly visible, but that's probably due to otherwise these would be overexposed, let's say. Okay, so this was something that was done by Parvis in 2016, Christenkom paper that came out of it. The third set of results is based on a known MOF, which is then post-functionalized by lanthanide complexes. And so this MOF253 is an aluminium MOF. I will show it in the next slide how it looks. And then this was post-modified. And careful selection of the lanthanide doping, also which different lanthanides to combine in the same material, also the doping percentages, and also the beta diketone ligands would allow, and did allow, to obtain materials that show luminescence color changes based on temperature, but also wavelength variation. So these were materials that have very specific properties that are really, of course, very difficult to mimic if you don't know what it is. And that's why, we claim that it could be used for anti-counterfeiting, but of course, this is all I mean, we are a fundamental science group, so the applications are not really the most important thing we think about at first, and maybe in a later stage we do. But okay, so this MOF253 has aluminium nodes. These are the orange polyhedra, and they are linked by pyridine dicarboxylate linkers. And this is interesting because this 2,2' bipyridine basically also allows coordination to metal ions, and especially lanthanide ions. They like to be coordinated by this 2,2' bipyridine, and these bipyridine sites, so they can coordinate to lanthanide beta diketone complex. So I given here a small part of the backbone of the MOF. So here's the bipyridine linker, and here is a lanthanide acetylacetone beta diketone complex. So if you post-modify, I mean, you first make them off, and then you treat it with a solution of the beta diketone complex, and then the beta diketone complexes with the bipyridine linker, and then you have also a material that contains luminescent lanthanides, but they are not part of the node of the backbone of the MOF, but they are nevertheless inside, and they are bound to it. In this case, you see that, it's a bit much in one picture, but you see that here in A, depending on the wavelength, you can quite clearly obtain a very different emission color. Here it's like yellow and green, but here is red and green. And then to the right, there you can see that changing the temperature, for instance here, also changes the emission color, whereas in this complex, it didn't do that because the excitation wavelength was also different. Here's a little bit explained. It's not that important, but mainly the change in color, especially with the change of temperature, is due to the fact that these energy levels, they can vary very slightly in energy by varying the temperature, and that can lead to a different energy transfer process that takes place, and that then of course can lead to a different color, a different emission color. So here you see the emission
here this is a part of this CIE diagram where you can see that you have emission color changing from yellow at room temperature to green at the low temperature. No, height, I cannot see it. Yeah, it's 280 Kelvin, yeah, indeed. Okay. Where am I? Oh, yeah, here. Yeah, this was the work of Anna Kaczmarek, mainly 2017. We were quite happy to get it published in Advanced Functional Materials, and we also were quite happy to be able to provide the front cover picture. We called it chameleon MOFs because they behave differently when you have different circumstances. And then finally, I will also show you a small set of results based on a coordination polymer that contains near-infrared emitting lanthanides. So near-infrared or NIR, why are we interested in that? Well, first of all, let's say near-infrared emission is luminescence in a wavelength range typically between 800 and maybe 1600 nanometers. This is a wavelength range in which there are a few windows that are called telecommunication windows, in which silica is actually transparent for emission in those wavelengths. And so also in bioimaging, I mean the human tissue or the tissue also of living animals is more transparent for near-infrared emission than for visible emission. So yeah, that's why this is quite an important feature. There are many, well, quite a good number of lanthanide ions that can emit in the near-infrared, but there's 3 of them that usually are studied because there the emission is the brightest. It's neodymium, ytterbium, and erbium. But of course, the emission here being of a longer wavelength also means that the energy gap between the excited state and the accepting state is much smaller than in visible emitting lanthanides. And that means that this gap can be more easily bridged by, for instance, overtones of vibrational modes of CH, OH, or NH. So if you want to make a coordination compound, it's of course not easy to make an organic material that cannot contain CH bonds or OH or NH. But it is a fact that it's mainly in the close vicinity to the lanthanide that these groups are rather detrimental. If they're further out, then it's not that much of a problem. So, of course, making a coordination polymer also allows to make heterometallic assemblies. So you can basically make a single material that contains 2 different lanthanides as nodes, nevertheless. In this way, or in this study, this was the ligand that was used. It has a really awful name, 2-chloro-5-cyano-3,6-dihydroxybenzoquinone. It's this animal. It's also abbreviated here, but you see that you basically have a ring, and on both sides you can imagine if you deprotonate that you have a chelate system here with 2 oxygens, and also here you have a chelate system with 2 oxygens. So you can bind or you can bridge lanthanide nodes by coordinating them on either way of this ligand. And because this is a rather small ligand, this means that the distance between the 2 ions is actually quite small. So for instance, if you have a ytterbium here and an erbium there, then they are so close together that they can communicate with one another. And of course, communicate, I mean, there can be energy transfer from ytterbium to erbium, for instance. There were 4 compounds made. The gadolinium one is not that important, but the other 3 are important. So there is one compound that contained only ytterbium. Then there was another one that contained only erbium, and then there was a mixed compound that contained both ytterbium and erbium more or less in the same quantities. Yeah, coordination environment is not that important. I mean, it's obviously that it's also porous. The cyano groups, they are not displayed very properly because they were, what do you call that? Twinned? No, it's not twinned. But yeah, they occurred at different positions in the crystal structure. Why are people looking at ytterbium in combination with erbium? Well, erbium, I already mentioned, has a luminescence
in a telecommunication window at 1.5 microns, so 1500 and something nanometers. That's this transition. The problem is, if you want to excite erbium, for instance, in a higher level here, it's not efficient because erbium has really a poor absorption at that wavelength, 980 nanometers. Now, ytterbium only has one excited state, this one, and this state is actually quite resonant with this erbium state. And the advantage of ytterbium is that this absorption in the absorption transition is actually, it has a larger cross section for absorption. So there is more light that can be absorbed. Of course, it's still not spectacular. It's still a lanthanide, but it's better than the absorption of erbium in that wavelength range. So that's why typically people use ytterbium because it can absorb more light. And then some of this energy is then transferred to the erbium because these levels are quite resonant. And then via relaxation to this level, you get this 1.5 micron emission. In this case, this is a typical scheme for antenna effect where you have the ligand states here, ground state, singlet, and excited singlet state, and then the triplet state. And then usually that is the sequence that is followed when you want to see the emission. This ligand is rather peculiar in the sense that it has a really broad absorption band. This is diffuse reflectance. This is an excitation spectrum, but you see it's quite similar. And it covers, basically the entire visible spectrum. So you can really select your excitation wavelength over a really broad wavelength range, sorry. This is an emission spectrum. As you see, we are here in the near infrared region. Compound 1 is the purple trace here. This is the trace of the compound that was only containing ytterbium. And you see that this has been dramatically reduced in intensity. It's only 3% of the actual intensity. Otherwise, it would be impossible to compare the intensities. But you see that in principle, the emission of ytterbium in this case is really intense. The blue curve, you see, only has a peak here. The blue curve belongs to compound 3, which only contained erbium, 100%. So you see, indeed, you have erbium emission there. And then compound 2, which is the red trace. This is the mixed compound where you have ytterbium and erbium. But you see that the ytterbium emission is much lower. I remember that this is actually only 3% of the real intensity, so it's much lower. And nevertheless, you also have a good intensity in erbium emission. And this is also something that you can study using time-resolved spectroscopy, where you use a pulsed light source and then you excite at each pulse and you look at the intensity decay. And so the decay dynamics can tell you something about the energy transfer processes that are going on there. And so in the left pane here, you have compound 1, which is purple, but this is the coordination polymer that only contains ytterbium, 100%. So it has a rather long decay time. And then the red signal is actually the ytterbium emission in the mixed compound, so in compound number 2. And you see that this decay is much steeper, which means that the decay time is much shorter. And that is a typical phenomenon that points to the fact that this ytterbium is actually an intermediate level that is used to transfer energy to erbium. And the erbium emission is basically the same, more or less, in the two systems. So this points to the fact that indeed there is a enhancement of the erbium emission by energy transfer from ytterbium. They also have unusually long luminescence decay times. I mean, it doesn't maybe say much, but these decay times in erbium, they're typically 1 microsecond, maybe 2 microseconds. So it's here 5-fold. Also in ytterbium, this is also much longer than normal. And this is mainly due to the fact that this ligand does not have any CH or OH or NH in close vicinity of the lanthanide. So therefore you have really a low quenching degree, and that really leads to a very bright, if you can say that, near infrared emission. Sorry, you have 2 minutes more, right? Yes, I'm more or less finished. Yeah. Okay. So this was published in 2019. It was the work of Flavia Artizu. So I can conclude. I think it's
fair to say that we have a large variety of functional luminescent lanthanide materials, both coordination polymers and MOFs. In the first example, I showed that the lanthanide radius can really influence the crystal structure that you obtain. The second example, I showed that in some cases, the mechanochemistry can be a viable alternative to the typical or classical solvent reaction methods. In a third example, I showed you that you cannot actually use a aluminium MOF that is then post-modified by lanthanides. And the fourth example showed the near-infrared emissive materials that I just showed. Some acknowledgements, former PhD students, Roel Jing, Dimitri Parvis, fellow friends and colleagues, Flavia, Anna, Christoph, all the L3 members, and of course some funding agencies. And before I really end, I would like to highlight and celebrate the Belgian-Argentinian MOF cooperation that was established by German and Griselda, and which also already yield quite some nice results. So hereby, I really thank you very much, and I conclude my presentation. Thank you very much. Thank you very much, Rick, for your presentation. It was brilliant, and your talk is an example of the use of lanthanide in MOF systems. And I personally, I can learn a lot about your paper. So it is nice to listen you in this ArMOF conference. Thank you. We have a couple of questions and comments. Firstly, we have the question of here from Griselda. Griselda said, thank you very much, Rick, for your interesting presentation. I have two questions referring to the incorporation of lanthanide in the form of complex in MOF 253 is very interesting. Is the synthesis very complicated? Do they do it by hydrothermal methods? This is the first question. Yeah, that's of course a good. Yeah, sorry. Yes, Yeah. Let me see. So it's this basically what we're talking about. That's a good question. Of course, when you have a PhD student doing the experiments, and it's not always easy to remember how they went. But I think the MOF 253 is a well-established synthesis route. I think you can even buy it. I'm not completely 100% sure. But then the incorporation of the lanthanide complex is typically done, if I remember correctly, by dissolving the complexes in a solvent. For instance, I think they dissolve in chloroform, but I'm not exactly sure. The MOF probably does not dissolve, but you can make a suspension of it, and then refluxing these two together for some time. It can take a few hours. Will make the lanthanide complexes go into the pores and to the linkers to coordinate. This is usually how it's done. And then afterwards, of course, it's cooled down, it's filtered off, and then the powder, the remaining powder is then washed to make sure that the complexes are not just on the surface of the MOF, but they're really in the pores. So that is more or less how it's done. Okay. So I don't think it's really difficult. Yeah. No, the hydrothermal is a typical route of synthesis. Indeed. Okay, another question from Griselda is, finally, how do you evaluate the advantage of using MOF over other traditional luminescent materials such as oxides and salts? Yeah, of course, the flexibility in combining different lanthanides together is actually one of the big advantages of MOFs, that you can really have a structure where you have different lanthanides that can communicate, as I showed in the near-infrared example. Typically completely inorganic materials, that is more, how should I say, it's less orderly. Yeah? There is just a bulk material, and of course the inorganic materials, they don't offer a lot of flexibility with regard to processing afterwards. If you have the luck that your MOF is slightly soluble, you can often process it better, like for instance have a drop cast film or something similar. So that is, I mean, I think in my head the most important advantage. Yes, I agree. Yes.
I have another question for Agustin Godoy, who is a PhD student in our group. He's working with app conversion properties. Mhm. He said, first of all, thank you for your presentation, Rick. We have seen that gadolinium enhances the emission intensity of solid dope with deuterium and erbium. What is the role of gadolinium ions in the app conversion energy transfer process? Taking into account that it excited level 6, this is more specific, yes, but okay, we can go to the first question, yeah? What is the role of gadolinium in app conversion energy transfer process? In up conversion, I'm not actually that certain. Well, we have seen, and we have also published the influence of gadolinium in enhancement of visible emission. Of course, that's not, I mean, visible downshifting, just downshifting, so excitation in the UV and then emission in the visible. And there, I think it is mainly due to the fact that gadolinium has some transitions in the UV. I think we know that. And the absorption cross-section of the transitions in the UV are larger than most of the transitions in the same area, but then in the other lanthanides. So I think by introducing gadolinium, you can get more energy into the system, because gadolinium really is rather efficient at absorbing the UV energy as well. Of course, in up conversion is the other way around, and we have also seen that not only gadolinium, but also lanthanum and lutetium can enhance sometimes the luminescence, but there it is often a dilution effect. A dilution. Yeah, a dilution, because you have maybe a doping system that is a little bit too high for optimum emission intensity, and then if you then change it, or you don't really change them, but if you then have a system where there is also a small percentage of gadolinium, then you have a dilution, and you are a bit further from this concentration quenching, and that can be also the reason that you have a increased intensity. But I think there is certainly more work to really investigate this in detail with advanced spectroscopy measures, I think, because it's, yeah, I mean, it's an effect that I think is recognized, but it's not always very obvious what the reason is. Yes, yes. Yeah. Okay. Yes, this is a supposition, because gadolinium can act as decrease the concentration quenching in lanthanum systems, right? Yeah, yeah. Yeah, okay, and we have the last question from Matthias. He said, we have seen that some synthesis procedure for rare earth BTC MOF in the literature, which report porosity as measured via nitrogen adsorption. Do you know about the process for activation that would not result in collapse of the framework? You mean by removing the solvent molecules that are actually coordinating? I think, Yes, related yeah. with that. Yeah. No, in that way, I don't really know any alternative, because, yeah, I mean, what can you do to make it porous? It's remove the molecules, and then it will collapse probably. So I think you really have to build a completely different MOF, in which, yeah, in some way you have to take into account, of course, that the coordination number of lanthanides is always higher than in transition metals. So you typically aim at 8 or 9 donor ligand or donor atoms around the lanthanides, and it's difficult. Well, what you could do is, I think, maybe making the ligand or the part of the linker that coordinates to the lanthanide rather bulky, because that also in simple coordination chemistry is often a way to reduce the coordination number. If you really have a bulky substituent, then you prevent small molecules, for instance, to also coordinate to the lanthanide. And I think if you could translate that to MOF synthesis, that could maybe also work to prevent these small molecules to coordinate to the lanthanide. I think that might be an option. Yeah, but it can be synthetically rather challenging, of course. Yeah, this certainly is the case. Yeah, I'm agree. Yeah. Okay, Rick. Thank you so much again for your presentation. Thank you. It was really my pleasure. Yes, yes, and we continue with the future collaboration, right? Sure. Yeah, absolutely. Okay. Okay. Thank you, Rick. Yeah. See you. See you. Bye. Bye bye.
Alberto, Thank you, Rick, for your te cedo presentation. la palabra. Gracias, Germán. Ahora vamos a seguir con la charla de Felipe Gándara, que es actualmente investigador del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid. Él obtuvo su doctorado en el 2009 bajo la supervisión de la profesora Ángeles Monge y la doctora Natalia Snesco. Y después se fue a una estadía postdoctoral bajo la supervisión de Omar Yaghi en la Universidad de California. Y después en California, Los Ángeles, y después en California, Berkeley. En 2014 volvió a Madrid y se unió al Instituto de Ciencias de Materiales y obtuvo en el 2017 una beca Ramón y Cajal. Y después obtuvo una puesto fijo. Durante su carrera publicó 25 artículos y participó en 17 proyectos, 5 de ellos como investigador principal, combinando estudios estructurales y sintéticos. Sus intereses actuales de investigación están enfocados en el mejoramiento de las propiedades de los materiales reticulares para lograr más altos niveles de complejidad a través de la elección inteligente de los constituyentes químicos. Now, in English, Felipe is currently a staff scientist at the Material Science Institute of Madrid. He obtained his PhD in 2009 under the supervision of Professor Ángeles Monge and Dr. Natalia Espejo, and then became a postdoctoral researcher under the supervision of Professor Omar Yaghi between 2009 and 2014. First at the University of California, Los Angeles, and then at the University of California, Berkeley. Okay, I think that Felipe will talk enough. Will give us a very nice chat. Bienvenido, Felipe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La audiencia a tu servida. Gracias por la presentación. Thank you very much for your introduction. I'd like to thank you and the organizers for inviting me today to present some of the results of our group. It's a pleasure. It's even a greater pleasure when this in the organizing committee there are really good friends of mine, like in this case. I'm really happy to have had the chance to work together with Celeste and Alejandro and at different stages of my career. And so I'm trying to share my screen while I am talking. So let me just make sure that it is working now. So hopefully it's now sharing the screen. Perfect. Okay. So I was saying that thank you for the invitation and thank you for all the organizers, especially Alejandro and Celeste. They are a really good friend of mine. I had the chance to work together at different stages while I was a PhD and also as a postdoc, and I know very well how really good scientists both of them are, and all the hard work that they are doing in and I think that it was a great initiative also to have this symposium, Argentina symposium on metal organic framework. I'm well aware that the field is growing. It's growing everywhere. It has been growing for many years, but I know it's growing also there in Argentina. So it's really great to have this symposium put together. So congratulations on the organization, to all the organizing committee. So this being said, I'm going to start with the presentation. I'm talking today on one of the research lines that the group is carrying out. It's actually a quite mature research line. It's one of the first one that was initiated in the group regarding metal organic frameworks. It's related to the use of MOFs for in catalytic application in heterogeneous catalysis, but also the key point here is that is focus on building MOFs, synthesizing MOFs from metal elements that are from the main group.
main groups in the periodic table, particularly for the p-blocks element I will show you in a minute. So one of the most beautiful parts of MOF chemistry from my point of view is really that you can basically have any element you want, incorporate it into a crystal structure, and we have the whole periodic table of elements to combine metals along with the organic linkers. But I always have considered myself more an inorganic chemist rather than an organic chemist. Despite now I am a MOF chemist. MOF reticular chemistry is also a field of chemistry for what it takes. So nevertheless, having the chance to combine any metal element that you can think of, I think is one of the most beautiful parts. And because with this you can really modulate, change the properties of the materials to a greater extent. We just saw in the previous presentation with the small changes in the metal elements in the lanthanide that are selected, how the properties and the physical properties and the application of the MOFs can be tuned and changed. Nonetheless, most of the MOFs have been made really with transition metal elements, and particularly the first row metal elements are the most abundant, there is no doubt. And there are so many secondary building units that you can combine and you can form with this metal element and get different structures. But there are not so many of all the materials made of MOF materials made with p-block elements. And so if we focus on the p-block metal elements, there are not so many possibilities. So actually, if we don't consider, of course, any of these transuranic elements and radioactive elements, and we also don't consider thallium, lead that are highly toxic, and we avoid them, we basically end up having aluminum, gallium, and indium, and then also bismuth. Tin coordination chemistry is quite different from the other elements. So I don't think there are many examples of tin compounds that can be coordinated, for example, to carboxylic acid groups that are most abundant in MOF chemistry. But that is not the case for aluminum, gallium, and indium, as well as bismuth. So the first three ones, aluminum, gallium, and indium, actually they are way more similar to transition metal elements. They are trivalent, that they can have very similar coordination environments and behave in a similar way to transition metal elements, while bismuth is kind of different. It has also a very rich and interesting coordination chemistry, and I will show some examples today of bismuth MOFs and many differences, some of the differences that you can see in the way that it behaves when mixed together with organic linkers. Nonetheless, there are some famous examples, some rockstar MOFs that have been synthesized over the years with some of these elements, like the SOC indium MOFs by Daudi's group, the famous MIL53, that it was first reported with chromium, but then shortly after with aluminum, and all the derivatives that came with this with these isoreticular versions of MIL53 with different organic ligands, longer or shorter linkers. Other aluminum MOFs include MOF520, and there are already some interesting examples with bismuth, like Cow7. I don't think it's the first bismuth MOF, but it's definitely it's among the first bismuth-based MOF that was reported, and it was a quite nice structure. If you have had the chance to see this, how the hexagonal pores of these MOFs are formed with rod-shaped SBU. So regarding indium MOFs, as I was anticipating before, this is one of the research lines that was first initiated at the Material Science Institute of Madrid a few years ago already. So indium PF1 on the left is the first indium MOF that was actually reported in the literature. It was down back in 2002. So I was an undergraduate student by that time. I didn't have any idea what a MOF is, or my interests were really put in something else, not even science, when I was in undergraduate school. But very exciting chemistry was already happening with regarding MOFs and also with indium MOFs. There were already very
cool examples like this one. And when I was already doing my PhD, I had the chance to investigate in this line, in this research line, and have some examples of Indian MOFs that were quite robust. This particular example was also porous, and it had really good catalytic activity. By that time, we were basically testing the catalytic activity of these MOFs as Lewis acid catalyst, and proving that the accessibility to the indium metal center was quite helpful to get reactions that are catalyzed by acid like Lewis acids. For example, the acetylization of benzaldehyde, which is a standard test reaction to demonstrate this Lewis acid character of the material. So more recently, we have continued with this line, with this research interest, and recently we published this review where we were looking at most of the MOFs that were synthesized with aluminum, gallium, and indium with blue 13 MOFs with 13 element. And this is data from 2017. So there have been more new MOFs ever since, but that was quite illustrating of the abundance of these materials compared, for example, to transition metal elements, and you can see that they account for less than 5% of the total number of MOFs that are available in the literature and in the databases. Most of them are aluminum. There is just 1% of indium MOFs, but they are very interesting, and just a small portion of gallium MOFs. I'm not showing any gallium MOF today, really, but we have some beautiful examples of gallium MOF that can be synthesized also with this element. Looking at them, one of the most important parts in the MOF from the structural point of view is, of course, which are the secondary building units that you can make with these elements, and then you find that you find some all known secondary building units. For example, this trimeric SBU that is also known for other trivalent metal elements, one-dimensional change with octahedral, for example, octahedrally coordinated atoms with sharing vertices, but there are also some other dimeric SBUs where also identified a lot of monomeric secondary building units and other aggregates more or less complicated with a higher number of metal elements. So in indium MOFs, among all these secondary building units, it turns out that monomeric secondary building units, meaning those that have only one metal atom in the coordination, sorry, in the secondary building unit, are the most abundant. There are also small clusters, dimeric and trimeric, but if you consider trimeric and monomeric SBU, as well as this rod-shaped one-dimensional SBU, you have more than 90% of the indium MOF. So these are the three major SBUs that you usually see when you are synthesizing MOFs, at least with the synthetic conditions that are most usually reported. It doesn't mean that we cannot get other coordination, sorry, other SBUs, but definitely with the most extended synthetic conditions, these are the ones that you most of the time find. The coordination environment of indium, if in comparison with first row transition metal, it's also different. It very usually 6-coordinated octahedral, but there are also a number of 8-coordinated indium MOFs as well as 7-coordinated. So it's a little bit more flexible in terms of the ability to have a larger number of atoms surrounding the coordination environment, and it's kind of richer compared to transition metal or first row transition metal. And finally, just mentioning that the periodicity of most of them are 3-dimensional structures, 3-dimensional networks, despite that you can also synthesize 2D or two periodic MOFs. So one of these examples of indium MOFs that we have reported in the lab is indium PF 110. By the way, PF stands just for a polymeric framework. That was a nomenclature that we adapted from the very beginning, and we still stick to it
and we just have the metal element at the beginning of the name of the MOF. So this is a mesoporous structure, as you can see, not only from the crystal structure, but also from the sorption isotherm, with the typical step from at the relative pressure once you get condensation into the mesopore. It's nearly 3 nanometers aperture and has hexagonal channels. It's hexagonal crystal structure, by the way. And from the structural point of view, you see again one of these trimeric secondary building units. So the oxocenter trimeric secondary building unit that is known with indium, and when you combine it with BDB, which is also a very versatile organic linker for making MOF, produces this beautiful structure with a large number actually of accessible indium sites pointing into these large hexagonal pores. There are also some smaller pores that are accessible through these small windows here, but most of the absorption can happen into these larger pores. From a topological point of view, but we always also like to complete this topological analysis of the MOFs, because basically it's how you really get to put order, a little bit of order in this large amount of MOFs that are accessible in the literature. So it's how you can classify MOFs and compare with other similar structures. So from the topological point of view, indium P110 is simplified by having this indium organic SBU as a trigonal prism combined with triangles, and then if you get these two secondary building units, you can form this type of network that actually was reported before we published this paper with the use of scandium. It's a similar in this topology. However, there were differences in terms of in structural terms, because what is happening actually here in this structure is that the secondary building units are directly linked by presence of formate anions. These formate anions were not introduced in the synthesis, but they were formed by the composition of the DMF solvent. This is quite common, particularly also when you are using elements like indium or aluminum that are indeed Lewis acids. They can also promote the decomposition of DMF and the formation of formate anions that are actually linking these secondary building units. If you consider that this is an extended secondary SBU, the topology of the structure is different to the one that I just depicted. Anyways, considering that this is a highly porous MOF with a large pore aperture, we were at that time interested in the development of MOFs for as catalysts for multi-component reaction. In multi-component reactions, basically you have various substrates, and when you carry out this reaction in one pot, basically you put together all the three of them with the hope that you will get the desired product. But of course, there could be other byproduct, there could be other side reaction if you have everything together. So we need catalysts that can be active but also selective to the formation of the desired product. In the particular case of the Strecker reaction, the desired product is this alpha amino nitrile, but you can also that is produced when you react carbonyl, amine, and a cyano group coming from the trimethylsilyl cyanide. And but it could be happening actually that there is also the cyanolylation product when the amine is not involved, or that you get the amine formation and the amine formation between the carbonyl and the amine. But in this case, we found that the catalyst is highly active and is very selective to the formation of the alpha amino nitrile. And it was actually made with ketones. You can do the Strecker reaction with aldehyde or ketones, and ketones usually are more difficult to activate compared to aldehydes. But in this case, the MOF was very active. You could see that in very short period of time, in a few hours, you get 99% yield and close to quantitative conversion of the reactant. This in a proposed mechanism for this reaction, basically you need presence of different type of active sites, and most importantly, you need to have a kind of synchronization regarding the formation of the intermediates
product and presence of the other of the substrate. For example, in this case, basically you need to have Lewis acid sites that can catalyze the formation of an imine intermediate, but at the same time it has to be in the vicinity and nearby the trimethyl silicyanide that has to be also activated near the formation of this imine and to produce the alpha aminonitrile. Otherwise, you could have this other byproduct or side reaction we believe this happening actually with this MOF, and moreover, we could get actually some crystallographic evidence or support for this, because what we found is that when you swap this material with aniline, in presence of aniline as well as the other substrate, we could isolate a crystal where we found that the aniline is actually getting coordinated to the secondary building unit. One of the positions in the coordination environment of the indium atom is occupied by a water ligand that is incorporated during the synthesis of the material, but is partially replacing this water ligand. This is 0.5% of occupancy for the red oxygen and the green nitrogen atom from the aniline. It's partly replacing, so we have it. We have the aniline in the vicinity of the secondary building unit, having favoring the formation of the imine intermediate, and then the trimethyl silicyanide will be also activated by this view and then attack this imine group. So that's why we think was the reason behind this very high activity, at least in this particular example. Now, while we were studying this system, combining indium and BDB, we actually isolated two other MOF type of MOF crystals, two different crystals that in both cases, I will show you in the next slide, they correspond to two periodic honeycomb type structure. So remember I was saying most of the indium MOF are actually monomeric, and this will be the case for this. But we also found that there were differences depending on which was the initial choice of metal salt. When you use indium chloride, we will get indium PF51 and indium PF50. It's very similar, but it's structurally slightly different. Crystallographically is completely different. Was obtained with fluorine, with nitrates, and also with acetate. So by tuning the synthetic conditions and optimizing the synthetic conditions, we could isolate as pure phase both crystal, and the crystal structure for both of them is as follows. So in both cases, we get these monomeric secondary building units, as I was saying. Now each indium atom is coordinated only to three carboxylic groups, and in this case with an additional water ligand, forming a two-periodic structure, honeycomb. But it's not just a single layer, but rather we have a pairs of catenated layers. So this is the top view, and this will be the side view for the pairs of catenated layers. Here you can see how the orange and blue, they go up and down alternately doing this catenation. In this case, and this was also what was happening in indium PF51. But you can see now that the way the layers are disposed is slightly different. So in both cases, you see that these are wave-like layers. So they are not perfectly flat, but the way that they propagate is different. Another important difference in this case is that, first of all, well, crystallographically are completely different, and they have different space group and different symmetry. And also there is presence of chlorine atoms in indium PF51. So each indium atom is coordinated to three carboxylic groups, but then it's also this chlorine atom, and it's producing a negative charge of the layers. And then here there is presence of counteranions that are dimethylammonium cations that actually are again formed by the decomposition of the DMA. They were not added during the synthesis, but they were actually produced during the decomposition. So just a quick comparison of both materials. You see that, as I was mentioning, they are wave-like two periodic structures, but the amplitude, how this wave propagate, is different. In one case, they are closer to this flat position or flat disposition in indium PF51, while in indium PF50 it's a different angle. It's a shorter angle, close to 90 degrees actually.
We tested them also in multi-component reaction. In this case, we were studying the Yugi multi-component reaction. Now we have 4 substrate that has to be put together in one step. And we will also comparing with the MOF110 to see the differences in the between the different type of SBUs. Now these are not so porous structures. So in this case, the catalytic activity must be taking place on the external surface. There is no such a big pore here, at least in 50 and 51, to allow the diffusion of all the 4 substrate. But nonetheless, despite the number of accessible sites is probably smaller as compared to 110, we found that they are more active. And in both cases with low catalyst loading, 0.5% mole percent, this is per atomic percent per indium atom, you get very high yield values and high turnover numbers. So you see here with, you could do the reaction solvent-free or with ethanol. The conversion was higher with ethanol because basically the product has to be solubilized as a solid. So it's better to have some solvent, even if it is ethanol, to facilitate the catalytic reaction. So in this case, again, we need presence of a couple of different active sites. On one hand, we have the Lewis acid sites, but on the other hand, we need Lewis base sites for the reaction to take place. And one difference here is that there are some of the oxygen atoms from the carboxylic groups that can actually be, let us say, open or separated from the indium atom when there is presence of the substrate, and they may act as a Lewis basic sites and favoring here this the reaction. In the case of indium PF51, which was the one with the highest yield values, we also studied, of course, this the scope of the reaction, and we found that it's very active with different type of aldehydes, not with all of them. For example, with alkyl change aldehydes or amines, the activity of the material was not sufficient, and we didn't see any problem. So one more comparative example, because I bring it because also related to the previous one, to this type of material, is this other series of MOFs. I'm talking only today here about this Indian one, the particular MOF A94. This was in a collaboration with Vietnam National University group, Inomar group, and Hong. She was a grad student that she spent some time in our lab in Madrid and synthesized some of these MOF materials with in this case, the hexaphenyl hexabenzoic organic linker, and with zirconium, but also with indium. They had prepared already the zirconium versions in Vietnam, and prepared this new indium MOF here in Madrid, and it's very similar compared to the previous example of indium PF50 and 51 in the sense that, again, we find monomeric secondary building unit and layer structure. Now, instead of triangles, we have this hexagonal linker, so that the topology of the layers has to be different. We cannot have this catenation anymore. These are Kagome dual networks of layers, and here there is no catenation possibility. But in terms of the chemical composition of the SBU, you see that again we have monomeric SBUs, and in one of them there are 2 crystallographically independent indium atoms. In one of them, actually, there is additional acetate anions coordinated, again, providing a negative charge to the framework. In this case, this was acetic acid was added as a modulant during the reaction, and they were coordinated. And again, there was present of the dimethyl ammonium cations to compensate the charge. So in this case, the reaction that we were investigating at that point was the insertion of carbon dioxide into styrene oxide. Later on, we also investigated directly on alkene, but in that work we started with the oxide already preformed, and the material, despite they were not very porous, but they had some porosity and absorption capacity to carbon dioxide, not to nitrogen, but it had higher affinity to carbon dioxide, and it was providing a very good conversion, very low temperature, only 1 atmosphere as a carbon dioxide balloon,
and high selectivity and mild temperatures compared with other catalysts. So moving on, we are now investigating the possibility to use other metal elements instead of indium that could have similar or comparable catalytic properties, but they have, in this case, we are using bismuth because it's more abundant than indium, it's less expensive, of course. It's also a non-toxic element. Bismuth has actually a lot of potential in MOF chemistry, despite its coordination chemistry is really rich. It's a very interesting element because the coordination number of bismuth can go from low coordination number of, for example, 6 up to 9 or even 10. Sometimes bismuth is found replacing rare earth elements, so it's similar to rare earth elements in for example, in oxides and in other compounds. But in MOF chemistry, there are already several examples reported with bismuth, and we are trying to understand how it behaves under similar conditions as, for example, with indium. In this case, we are investigating the system by combining indium and bismuth with this methyl tribenzoic acid linker. It has a tetrahedral shape, and we combined it with indium and bismuth and synthesized at least 3 different MOFs, where 2 of them, indium PF60 and bismuth PF5, actually are isoreticular. They have basically the same formula with the substitution of indium by bismuth in one case compared to the other, and then another one, bismuth PF7. I show you the structure. This is, by the way, unpublished results. We have a manuscript in preparation, but these are really cool. I really like these structures, so I wanted to show them with you. When you compare indium PF60 and bismuth PF5, I was just telling you, they are isoreticular. They have the same type of network. The SBU is it's different. They have different metal elements, but in topological terms, they are equivalent because we have just one metal element coordinated to four carboxylic groups. In the case of indium, the coordination number is 7 because one of the oxygen atoms is actually that's a distance that is farther from what you would expect for a coordination bond. It's a little bit longer. In the case of bismuth, it has a larger coordination sphere. The coordination number is actually 9. You have all the 8 carboxylic oxygen atoms, as well as one water molecule. But again, these 2 MOF, they have the same type of structure. They are isoreticular. They form diamond type of structure, actually 2 diamond catenated networks, because we have in both cases a pair of catenated diamond networks. The secondary, the inorganic SBUs, they act as tetrahedral nodes, as well as the tetrahedral organic linker. And then we produce this beautiful diamond type of structure, and they provide a very good opportunity to compare the activity of the material with in similar conditions, because other than the nature of the metal, we have very similar environment in terms of pores and everything. By the way, these are also anionic structures. You will probably notice already that each indium atom is coordinated to 4 carboxylic groups. That's the overall network charge is negative. So the third in question, the third MOF here is bismuth PF7. It has a completely different structure, the same building constituents, bismuth and this the same methyl tetrabenzoic ligand, but now we have 2 different types of SBUs, very highly related, but chemically different. Both of them are dimeric with 2 bismuth atoms coordinated to 6 carboxylic groups. These are neutral SBUs, but now in one case we have just 2 apical water ligands. In this case, we have 3 bridging oxygen oxygen from 3 water ligand bridging these 2 the 2 metal centers. Then when you look at this at the 3-dimensional structure, this is a rhombohedral crystal structure. It shows this beautiful type of framework. Here is this is a view from the z-axis, from the rhombohedral axis, and then you can see that it is formed this kind of, I don't really know which is the correct name for the shape. It's kind of a star shape, right? If you look it from the top. But basically you have here
if you look at it and rotate it, is like there is formation of cages that are sharing vertices, and actually there are pairs of cages that are also catenated. Again, here this is a simplified view where we have the inorganic SVU simplified as trigonal prisms, and then the organic linker as a distorted tetrahedron, and then there are pairs of catenated cages that actually propagate along the z-axis. Now, what is beautiful here is that when you see the three-dimensional structure, actually these pairs of catenated cages that are fused together, they actually get to connect. When you go with two of these, let's see here with the color scheme, this is the same view as before, but now you can see that blue and red, they have independent network. They are catenated, but they are not forming bonds between them. But when you go from one of these to another, two of them, at some point, the blue and the red, they meet together and they form just one network, which is called a self-catenated type of network. So anyways, besides this structural beauty of the MOFs, we already performed this catalytic activity test again in the structural reaction. In the case of indium PF60, we were expecting to have a high activity to the structural product, again the alpha amino nitrile. The tri product, very high selectivity, up to 9 cycles. Have been used in 9 consecutive cycles, 99% of selectivity and more than 95% on conversion. However, with the equivalent bismuth version, bismuth PF5, what you get is actually the cyanosylation product with a 99% of selectivity. You don't get to produce the alpha amino nitrile, but rather what you have is that the ketone and the trimethylsilicyanide are reacting really fast, too fast as to allow the formation of an imine intermediate and then proceed to the alpha amino nitrile. In the case of bismuth PF7, a different type of secondary building unit, we can obtain actually good selectivity again to up to 99%. Only in the ninth cycle, the selectivity decreases slightly, but very high values of conversion. So it's really a good opportunity here to compare and to get a little bit more of insight into the role of the metal center and the metal coordination environment into the overall catalytic activity of the MOFs, comparing indium, bismuth, and different topologies. So the last example I'm going to show today is photoelectrocatalytic active MOFs, again made out with bismuth, but bismuth here really is not, as we found, is not playing any role on the catalytic activity, as least that we could find for the photoelectrocatalytic mechanism. So the material was synthesized again, starting with bismuth nitrate, but then with a linker that was designed, selected because it's made of fused thiophene rings. And then this kind of linker can behave as a whole transport linker, and which is useful for photoelectrocatalytic applications. So this thiophene dicarboxylic acid, the TDC. So this linker was synthesized in the lab. This is a collaboration with the group of Victor de la Peña at Indea Energy. So that was synthesized in the lab, and the MOF was made out with this linker. From the structural point of view, we see a different SVU again. This is a bismuth 3 SVU, trimeric SVU, but now it's just this trimetal element, trimetal atoms, but linearly disposed. It's not like this, the previous trimeric SVU that we showed before. And once they are coordinated to, each one of them is coordinated to 12 carboxylic groups from organic linkers. They are forming these pillars with 2 linkers to form primitive cubic PCU networks with, again, pairs of interpenetrated networks in the overall framework. Again, this is an anionic. Now it's an anionic MOF, and there is presence of dimethyl ammonium cations that were again formed
during the MOF synthesis reaction because we were using DMF as the solvent. So this was tested in the photoelectrocatalytic hydrogen production. We made a film deposited of IDO slide and deposited the MOF. It was denoted IEF5 because it was first synthesized in the Energy Institute with I just say with Victor de la Peña in his lab. And then what we tried is we tested it as a photoelectrocatalyst for hydrogen production. And we found that indeed there was some hydrogen evolution. After hour and a half, we detected the hydrogen with application of a bias voltage as well as with the light. So interestingly here, there is no other metal element in the catalyst. This is used as a photoanode by itself, just the MOF, nothing else here, and this is the working cell under the visible light. So we did a study of charge dynamics to investigate more what is going on with what is the possible mechanism. So we did this study first. Not shown here with core clock experiments in the synchrotron that they were used to investigate the first stages in the process, which is the charge separation, and that was telling us that is actually happening in this thanks to the presence of the thiophene fused thiophene linker, and then after that with this laser flash photolysis experiment. We found that there is a formation of a band at 440 nanometers that was assigned to a formation of excited state of the MOF, and that was assigned as a triplet because when there was presence of oxygen of air that are known to quench triplets, then you can see that the intensity of the band decreases significantly. So that's why it was assigned. Then when we study the presence of electron donor molecules, we found that with presence of sulfides that were used in the reaction, there is a quenching on this initial band at 440 nanometer signal, and then there is the appearance of a new band. And that observation was attributed to the transfer of the electron from the sulfide to the MOF excited states, thus quenching this band and the formation of a new one, these new transient bands. It was observed 515 nanometer, and there is a big difference in the lifetime compared one to the other. And then for this, what we assign is that this to the formation of a new radical anion species of the MOF, thanks to the presence of the sulfide as electron donor that was used in the sodium sulfide was also used in the photoelectrocatalytic reaction. With this, we could actually propose a mechanism of what is going on when you shed light to the MOF. The MOF is in the anode, is illuminated with visible light, and then what is happening is that first you have a charge separation, and then you generate a state that is goes through a intersystem crossing, goes to a triplet excited state. And this was also supported, by the way, with DFT calculations, as well as with this series of experiments. And then when you have the sulfides in present, they interact with this the holes generated in the MOF, and they inject charge into the framework. So then what is happening is that a radical anion is formed. This can go from the singlet or from the triplet excited state, actually, but most likely is happening from the triplet. And then the radical anion is the active species that then interact with the platinum cation. It gives the electron to produce hydrogen, and then the cycle is again closed. So it was actually a very cool work paper where we got a lot of information from the structural point of view, from the synthesis of the material, as well as from these time-resolved experiments that gave a lot of information on how the process is happening, and the important role here of the organic linker. We didn't see any influence of the metal element. So
I just finished. So Excelente. this is that was actually my last slide. I just thanking everybody and at the multifunctional supramolecular materials group here at ICMN, particularly at current former members that were or are still involved in this research line related to indium and bismuth. Ángeles Monge, Enrique Gutiérrez is still active, as well as Marta Iglesias, with whom we are carrying a lot of these catalytic studies for multi-component reaction. Natalia Snoiko, she got retired a few years ago already. Now she's a full-time grandma, but she was the first person actually synthesizing these indium MOFs in the world. And that was opening a brand new research line. And as you can see now, many beautiful examples of materials have been synthesized thanks that somebody at the beginning opened this research line. Lina, she worked a lot also on indium MOFs, as well as Daniel Reinares. He was the PhD student. His thesis was focused on indium MOFs, and Eloy, a master student who has been working on bismuth and some of these indium materials. Just already mentioned Victor de la Peña, of course, a long-time collaborator and friend of mine, and Alba Garcia, the student who's finishing her PhD on these photocatalytically active materials. And I also showed today some examples of the collaborative work with BNU, with National University, in particular for this indium MOF 894. So that was everything I had today. So thank you very much for your attention. Gracias, Felipe. Fue muy interesante la charla. No solo con video porque tengo un problemita con la cámara. Pero nos quedó tiempo para una preguntita que Alejandro Fracaroli. Thank you, Felipe. Great talk. Just wondering if you have considered purging an anti-selectivity using indium PF 110 or other indium MOF catalyst for the Strecker reactions. Yes, so not particularly for indium PF 110, we have not considered it because it's actually a centrosymmetric crystal structure. There was not really any, if I recall, I think I'm right, but there is no any chiral center there, but there are other MOFs really where you could crystallize them with chiral space group. In that case, it could be interesting, but we haven't done it so far. We haven't done it. Although I know Strecker and also the UGI reaction, they are very interesting and very important for if you can get some enantioselective products. Bueno, gracias. Hay un montón de preguntas más, pero les voy a pedir que te las manden, porque si no se nos atrasa un montón el resto de las conferencias. Gracias de nuevo. De acuerdo. Felipe, muy amable. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora, siguiendo con las charlas, ahora va a hablar Javier Fur. Javier Fur es licenciado en Física y doctor en Física por el Instituto Balseiro. Se desempeñó como investigador en el Centro Atómico Bariloche y actualmente es investigador independiente de CONICET en el Instituto de Física del Sur en Bahía Blanca. Su especialidad científica es en procesos de autoensamblado de átomos y moléculas en superficies y sus propiedades estructurales, electrónicas y magnéticas, y la separación isotópica asistida por láser. Bienvenido, Felipe. No, Javier, me quedé con el conferencista anterior. Bienvenido, Javier, gracias por la charla. Y bueno, la audiencia a tu disposición. Javier, no te escuchamos. No. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Perfecto. Bueno, y ahora voy a compartir. No. Voy a compartir la pantalla, a ver si puedo. Ahora sí la ven la pantalla.
Sí, se ve perfecto. Perfecto. ¿Y la podrías poner en grande? Ahí la puse, no sé si se ve. Ahí se Se ven ve los como slides. presenta. Ah, se ve en grosor slide. A ver. Pantalla completa. Ahí se ve pantalla completa. Ahí se ve pantalla completa. Buenísimo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Antes que nada, le quería agradecer a los organizadores por la posibilidad de presentar lo que nosotros estamos trabajando en redes metaorgánicas. Y en particular, nosotros trabajamos en un grupo de superficie donde hemos trabajado mucho en la formación de los últimos años, en la formación de redes metalorgánicas en superficies. Y en este caso, las redes son redes metalorgánicas bidimensionales. Y junto conmigo están Esteban Gallón y Hugo Scaloni, que son los que han hecho los experimentos ahí del grupo de superficies en Bariloche. ¿Qué son las redes metaorgánicas bidimensionales en superficies? Bueno, cuando uno es una red metaorgánica bidimensional, es decir, que no crece en 3 dimensiones y que está soportada sobre una superficie. Uno tiene, como en todas las redes, estas MOF, uno tiene los centros metálicos y las moléculas ligantes. Y en el caso que uno tiene ahora una MOF soportada en una superficie, uno tiene todos los efectos que aparecen de tener la superficie presente. Y en particular, cuando uno tiene superficies que pueden interaccionar fuerte con la red metalorgánica, esto afecta mucho las propiedades, particularmente electrónicas, de la red. ¿Sí? Y cuáles son las ventajas que puede llegar a tener una red bidimensional, una MOF bidimensional. Por un lado es que los centros metálicos están más expuestos, es decir, cuando uno tiene algo bidimensional, estos centros metálicos están más expuestos a posibles procesos catalíticos que puedan aparecer. Además, las propiedades electrónicas de un compuesto bidimensional pueden ser muy diferentes a las que son de un compuesto tridimensional. Y por otro lado, en los huecos que aparecen, en los poros que aparecen en estas estructuras metalorgánicas, pueden ser utilizadas tanto para, como uno hace en algo tridimensional, para absorber otras especies en estos huecos, como también estos huecos confinan los electrones en la superficie y pueden aparecer propiedades electrónicas interesantes que hacen que esta MOF bidimensional que está arriba de la superficie module la estructura electrónica de los electrones de la superficie. Hay muchos ejemplos de MOF bidimensionales crecidas en superficies. Acá hay un review donde hace un pantallazo de cuáles son los centros metálicos más utilizados para construir MOF bidimensionales. Y uno ve principalmente los metales de nobles y metales de transición de la primera fila, así como también algunos metales alcalinos, algunos tierras raras, y hay un solo caso reportado acá, o dos, creo que hay 2 ejemplos de hechos con plomo, un elemento del grupo 4. ¿Sí? Nosotros después les voy a mostrar un ejemplo que nosotros formamos de una metalorgánica usando estal. ¿Cómo se pueden formar estas superficies dimensionales? Tienen muchas estructuras distintas que pueden aparecer. Acá muestro algunos ejemplos de este mismo review de autoensamblados, redes metalorgánicas que se forman en la superficie. Hay redes cuadradas que se pueden formar, redes hexagonales, y el tamaño de los poros uno los puede controlar con qué moléculas uno pone, y también, dependiendo del centro metálico, va a ser la coordinación que se genere entre las moléculas. Estas redes MOF bidimensionales, hay 2 estrategias para formarlas. Por un lado, uno tiene la estrategia top-down, si uno tiene una MOF tridimensional que está formada por láminas cuya interacción sea débil, tipo Van der Waals o algún tipo de otra interacción débil,
uno puede producir una foliación y producir una lámina que después uno la deposita sobre alguna otra superficie. Eso sería un proceso similar a lo que con el que uno forma el grafeno o otro material arquetipo bidimensional, que la primera forma en que se logró fue por exfoliación. La otra forma es un approach bottom-up, donde uno deposita los distintos componentes de la MOF que uno quiere fabricar y por un proceso de autoasamblado en la superficie uno espera que se acomoden las moléculas y los centros metálicos de manera de formar la estructura que uno desea. Nosotros la estrategia que utilizamos es la de bottom-up, de crecer a partir de absorber las especies que a uno le interesa sobre la superficie y jugar con las condiciones experimentales, temperatura, la cantidad de moléculas y centros metálicos que uno deposita sobre la superficie y de esa manera controlar de alguna manera o jugar para poder formar distintas estructuras. Hay distintas, dentro de esa misma estrategia hay distintos métodos que se pueden hacer. Si uno quiere formar una metal orgánica con un cierto ligando y un cierto centro metálico, uno puede hacer una coabsorción de las dos especies, de las moléculas y los centros metálicos, y sobre una superficie limpia, y a partir de ahí, luego de aplicando, dependiendo de las condiciones experimentales que uno necesita, aplicando termalizaciones, esperando, uno puede llegar a formar una MOF bidimensional. Otra estrategia, otro método que se puede utilizar es depositar solamente las moléculas y en algunos casos, cuando la interacción entre las moléculas y los átomos que uno tiene sobre la superficie es suficientemente fuerte, uno puede llegar a formar una MOF bidimensional con las moléculas y átomos tomados directamente de la superficie. Sea átomos que se están moviendo sobre la superficie, del mismo tipo que la que conforma la superficie, o en muchos casos levantando átomos de la última capa de la superficie de manera de formar la metal orgánica. Y una tercera estrategia sería, si uno ya tiene alguna MOF formada y uno quiere generar una MOF similar pero con otro centro metálico, es absorber estos otros centros metálicos sobre la superficie que uno tiene con la MOF bidimensional, y de esa forma esperar que, si por un proceso de sustitución de estos centros metálicos, uno generar una nueva MOF bidimensional con los nuevos centros metálicos. Yo les voy a mostrar tres sistemas que nosotros estudiamos que son ejemplos de estos tres posibles métodos de formar las MOF en superficies. Las técnicas de caracterización de estas estructuras en la superficie utilizan técnicas propias de superficie. Las técnicas experimentales más usadas son espectroscopía túnel, STM, donde uno puede llegar a tener resolución atómica, no resolución atómica intramolecular, pero uno puede llegar a ver algunas estructuras intramoleculares. Difracción de electrones para ver si uno tiene una red formada con periodicidad a largo alcance, y después espectroscopía de rayos X, tanto de emisión como de absorción, que caracterizan la estructura electrónica de las moléculas principalmente. Y después, como técnicas teóricas, lo que hemos más utilizado son cálculos de FT, para caracterizar tanto a nivel atómico cómo son las estructuras formadas, como predecir y poder comprender cómo es la estructura electrónica. El primer sistema que les quería mostrar es una red de moléculas TSNQ, que son estas moléculas que ven acá, que es un grupo de benceno con 4 patas ciano, grupo ciano. Y lo que en este estudio hemos generado es una red de TSNQ con un elemento de la columna 4 que es estaño. Y esto fue como una forma de ver si uno podía generar nuevas MOFs bidimensionales utilizando elementos que no son los típicos como los metales de transición o los metales de los metales nobles,
y en particular, como había algunos ejemplos hechos con plomos, queríamos probar con estaño. Lo que obtuvimos en este caso, si uno observa solamente las moléculas de TSNQ sobre la superficie limpia de oro, uno tiene un autoensamblado, las moléculas se acomodan y se autoensamblan, y uno tiene esta estructura de lo que uno ve a la izquierda de esta figura de STM, donde uno tiene tipo puentes de hidrógenos débiles que hacen interaccionar entre las moléculas. Las moléculas solas tienen mucha movilidad arriba de la superficie y hace que simplemente termalizando un poco uno puede lograr que se forme algo muy ordenado sobre la superficie. Cuando se depositó estaño sobre ya este autoensamblado de moléculas de TSNQ, se logró la estructura que uno tiene a la derecha. Esta imagen STM que es más grande, uno tiene de un lado tiene el autoensamblado de estaño y uno tiene esta nueva estructura que aparece, autoensamblado de TSNQ, y aparece esta nueva estructura que solo aparece cuando uno deposita estaño. Entonces uno asocia esta nueva estructura a una estructura de coordinación de las moléculas con átomos de estaño o iones de estaño. Haciendo fotoemisión, uno caracteriza y por más que uno acá no vea los átomos de estaño en las imágenes STM, uno deduce que uno tiene ahí estaño coordinando las moléculas, porque si uno hace XPS de un nivel de core del estaño, uno ve que si uno tiene estaño metálico absorbido directamente sobre el oro, uno tiene un pico de una cierta energía. Cuando uno mide XPS de esta estructura de estaño coordinando con los TSNQ, uno ve que la mayoría de los estaños tienen un pico de otra energía que corresponde a un estaño oxidado. Entonces, ese es un indicio de que el estaño está coordinando a las moléculas de TSNQ, y hay una transferencia de carga entre el estaño y las moléculas, de manera que el estaño está oxidado. Y otro indicio es, si uno mira los electrones en la banda de valencia, uno ve que partiendo de TSNQ, donde uno no ve ninguna estructura acá, TSNQ sola sobre el oro, cuando uno absorbe estaño, uno ve que aparece una nueva estructura acá que uno asocia a la ocupación del humo de las moléculas TSNQ, que inicialmente están desocupados. Cuando hay una transferencia en carga entre el estaño y las moléculas, este humo de las moléculas se ocupa. Y hicimos cálculos sobre esto, para caracterizar mejor cuál es la estructura atómica que uno no puede llegar a observar directamente con el experimento, con las imágenes STM. Lo que uno ve es que uno tiene una coordinación 4 del estaño con las moléculas, como uno esperaba simplemente de cómo se estaban ordenando las moléculas de TSNQ, pero es una coordinación asimétrica, ya que hay dos grupos cianos que están más cerca del estaño y otros dos que están un poco más alejados, y mirando la densidad de estado uno ve efectivamente que el humo de la molécula está ocupado. Uno tiene acá la densidad de estado de la molécula aislada, y uno ve que comparando con cuando es la molécula formando la estructura esta de coordinación con el estaño, sin el sustrato, con el sustrato, en los dos casos uno tiene el humo ocupado. Eso también nos dice que la transferencia principal es entre el estaño y la molécula, y que la interacción con el sustrato es débil. También se ve porque la estructura atómica de la MOF soportada sobre el oro y la que uno puede calcular teóricamente sin el sustrato es muy similar. Otro sistema que estudiamos es una formación también del TSNQ, pero con cobre, y en este caso utilizamos como sustrato una aleación de superficie. ¿Por qué usamos una aleación de superficie? Si uno absorbe la molécula de TSNQ sobre cobre directamente, uno podría llegar a esperar que la fuente de interacción entre el TSNQ y el cobre, que uno conoce que hay cristales de TSNQ y cobre tridimensionales, uno podría esperar que la TSNQ absorbiéndola sobre cobre limpio, uno podría llegar a los cobres levantarlos y formar una MOF tridimensional. Sin embargo,
cuando uno deposita las TSNQ sobre la superficie limpia de cobre, no se forma una MOF, sino que simplemente los grupos cianos interaccionan fuertemente con el sustrato, pero sin alcanzar a levantar los átomos de cobre de la superficie. Aun cuando hay reportes de que si uno sigue depositando TSNQ, los cobres pueden llegar a migrar para arriba y formar un cristal de TSNQ cobre. Entonces, la estrategia fue desacoplar un poco las moléculas TSNQ del sustrato, aliando la superficie con estaño, ¿sí? Si uno deposita estaño sobre la superficie de cobre, uno tiene una versión de superficie donde los átomos más expuestos son estos átomos grises que uno tiene acá, que son los átomos de estaño, que interaccionan menos con las moléculas de TSNQ, ¿sí? Y además, los átomos de cobre que quedan en esta última capa, la aleación de esta superficie la genera depositando medio monocapa de estaño. Estos átomos de cobre que tienen acá, uno tiene vacancias de cobre y eso hace también que los cobres tienen una gran movilidad y uno puede esperar que se puedan subir y levantar por arriba de la superficie para formar la red metal orgánica. Lo que logramos depositando las TSNQ sobre la aleación y thermalizando a alta temperatura para poder permitir una movilidad tanto de las moléculas como de los átomos de cobre son estas estructuras que uno tiene acá, que se observan por STM, que después más adelante asociamos a que efectivamente el cobre se está levantando del sustrato y está formando, coordinando las moléculas en distintas estructuras que pueden llegar a tener coordinación 2, como en este caso, el cobre coordinando dos grupos cianos, o coordinación 3 o 4 en esta estructura cuando uno tiene mayor cantidad de moléculas de TSNQ. Los cálculos de FT nos ayudaron a comprender qué es lo que está pasando. Efectivamente, los cálculos muestran que los átomos de cobre son energéticamente favorables. Es decir, si uno compara estructuras que uno no tiene de átomos de cobre con estructuras donde uno tiene estos átomos de cobre, efectivamente son energéticamente favorables. Y por otro lado, lo que sucede es que si uno no tiene átomos de cobre, hay transferencia de carga entre la superficie y las moléculas, pero el LUMO no alcanza a llenarse, es decir, que la transferencia de carga no es lo suficiente, no es lo que le gustaría a las moléculas de TSNQ de completar totalmente el LUMO. En cambio, cuando uno tiene átomos de cobre, hay mayor transferencia de carga, estos átomos de cobre que coordinan las moléculas ceden carga y el LUMO termina de completarse en estas estructuras. Para el caso de estas estructuras que se forman cuando uno tiene mayor cantidad de moléculas de TSNQ y son estructuras más compactas, la distancia entre las moléculas es más chica, o sea, entre las filas estas de moléculas de TSNQ son más chicas, uno ve que uno tiene, si uno mira en detalle, no están todas alineadas, sino que uno tiene como inclinadas una respecto de la otra. Lo que vimos estudiando estas estructuras más compactas es que el cobre tiene una preferencia con las moléculas de TSNQ de tener una coordinación 3 respecto a tener una coordinación 4 que sería una red rectangular, ¿sí? Y entonces eso es lo que hace que en estos casos uno tenga filas intercaladas, donde uno tiene filas que están todas para moléculas paralelas y estas están paralelas pero inclinadas respecto a las otras filas. Y por último, el último ejemplo que les quería contar es que sería una estrategia, la tercera estrategia, que sería de qué pasa si uno, ya teniendo una MOF bidimensional con un cierto tipo de centros metálicos, uno sobre otro centro metálico que pueda llegar a tener una afinidad mayor con las moléculas y de esa manera generar una metal orgánica con otro centro metálico respecto al que uno tenía originalmente. ¿Por qué me puede llegar a interesar esto? Porque a veces cuando uno deposita directamente el átomo metálico directamente sobre el sustrato, a veces la interacción entre los centros metálicos y el sustrato
es muy fuerte y hace que el centro metálico prefiera directamente incorporarse en el sustrato y no formar una red con las moléculas, ¿sí? En este caso, en este estudio, lo que hicimos fue absorber con la estructura que teníamos, que les acabo de mostrar, de las moléculas TNCNQ con cobre, absorber arriba de eso átomos de manganeso, ¿sí? Entonces, partiendo de estas estructuras que teníamos de TCNQ cobre, depositamos manganeso, y estos son las imágenes que se observaron experimentalmente, ¿sí? Se ve una nueva estructura, ya ahora una estructura que sí es rectangular, ¿sí? Antes teníamos esto que les decía, que las filas estaban inclinadas una respecto de la otra, ahora tenemos filas que son todas paralelas, ¿sí? Si uno ve en detalle, ¿sí? Uno puede llegar a ver ahora en las imágenes de TN un centro acá entre las moléculas que uno asocia a que ahora uno tire el manganeso ahí coordinando las 4 moléculas de TCNQ. Y en algunas zonas, esta es una imagen donde uno no depositó suficiente cantidad de manganeso como para reemplazar a todos los cobres que uno tenía en la estructura original, y uno ve que uno tiene en algunos lados de las imágenes, uno tiene como huecos entre las moléculas del TCNQ que no están formadas, que no están llenas con un spot que se observa, es decir, que lo que asociamos nosotros a que en estos lugares está el cobre que, como vimos cuando uno no tenía manganeso, el cobre no llega a verse entre las moléculas de TCNQ. Hicimos también cálculos y estos cálculos muestran que esta red manganeso TCNQ es muy estable y de hecho el formar la aleación de superficie con estaño hace que se desacople mucho la metalorgánica del sustrato, ¿sí? De hecho, si uno compara la estructura de la MOF con el sustrato y sin el sustrato, uno ve que estructuralmente es muy similar. Hay apenas pequeños desplazamientos de los átomos, en particular el manganeso, que interacciona un poco con el sustrato, pero la estructura es muy similar y uno ve acá que uno tiene como los grupos cianos rotan de manera de interaccionar con el manganeso de mejor manera, y uno tiene 2 grupos cianos que están por arriba del manganeso y 2 grupos cianos que están dos nitrógenos que están por debajo del manganeso. Tratando de entender cómo es que se formaba esto, lo que vimos que uno de los cálculos pudimos verificar que uno tiene una barrera muy baja para el proceso de sustitución. De hecho, si uno tiene un manganeso cerca de una red con cobre, el manganeso desplaza espontáneamente al cobre. El cobre se deposita acá por arriba de la aleación de superficie, pero teniendo en cuenta que esta aleación de superficie tiene vacancias de cobre abajo, con una pequeña barrera, este cobre vuelve a incorporarse al sustrato y uno puede recuperar la aleación de superficie sin átomos. Entonces uno tiene finalmente la metalorgánica directamente sobre el sustrato como flotando, porque la interacción es relativamente débil. Como uno tiene centros magnéticos, a uno le interesa ver cuál es el momento magnético de estos centros magnéticos. Uno tiene un manganeso 2+, que es lo que uno ve de transferencia de carga, y uno tiene efectivamente un momento magnético de 5 magnetones Bohr, donde uno tiene prácticamente la ocupación de los orbitales de down, o sea, con spin para abajo de los manganesos, está prácticamente desocupado, y en cambio los pines para arriba están totalmente ocupados, ¿sí? Y eso ocurre tanto esto es una comparación entre la metalorgánica con el sustrato y sin el sustrato, y uno ve que hay muy poca diferencia. Otra vez, electrónicamente está también muy desacoplada esta MOF bidimensional del sustrato. Este momento magnético que uno predice de los cálculos, también se hicieron experimentos en EXAF para determinar estado de spin, y esto en colaboración con el grupo que hizo los cálculos el grupo de Silvia, de Carlotto y Casarín, que hicieron cálculos precisos de las posibles transiciones que se producen cuando uno hace el experimento de absorción de rayos X en EXAF, y poniendo modelos de distintos estados de spin, uno ve que
efectivamente estos son los espectros medidos, estos son los espectros simulados con un estado de spin 5 medio de alto spin y un estado de spin intermedio de 3 medio, y uno ve que efectivamente lo que mejor reproduce el espectro experimental es el estado de spin alto, que es 5 medio. Entonces, como conclusiones, lo importante a tener en cuenta cuando uno crece MOFs bidimensionales en superficie es que hay muchas interacciones que compiten. Están molécula a molécula, que hace que uno, aun cuando deposita solamente moléculas, uno tiene autoensambladas de moléculas que pueden estar muy ordenadas. Uno tiene la interacción centro-molécula, que es la que uno quiere para que sea suficientemente fuerte para que se forme la red metalorgánica. Y por otro lado están las interacciones de las dos especies con la superficie, ¿sí? Si estas interacciones entre las moléculas de superficie y entre los centros de superficie es muy fuerte, puede llegar a impedir la formación de la MOF. Por otro lado, para caracterizar y estudiar estas MOF bidimensionales, son muy importantes los cálculos teóricos y utilizar distintas técnicas experimentales que puedan caracterizar, por un lado, las estructuras que se puedan formar como STM, las imágenes STM, y después caracterizar un poco la estructura electrónica utilizando fotoemisión o absorción de rayos X. Y como les mostré en los últimos ejemplos, las aleaciones de superficie, como la que nosotros estudiamos, que es la de estaño sobre cobre, son un camino prometedor para obtener nuevas MOFs bidimensionales que estén fuertemente desacopladas al sustrato, ya que el estaño pasiva la superficie, reduce la interacción de las distintas especies con el sustrato y entonces permite construir otras MOFs posibles. Y bueno, como agradecimiento, ha estado trabajando en esto todo el grupo de superficie con varios estudiantes y Luis Rodríguez. Mucha interacción hemos tenido con Magali Ligenferber del Max Planck en Suiza. Después tenemos todos los experimentos de fotoemisión de rayos X y de absorción del EXAF. Se han hecho en el ciclotón de Letra en Trieste, y también para el último estudio del cálculo de los espectros de EXAF hemos colaborado con la Universidad de Padova, con Silvia Carlotto, que ha hecho los cálculos en el grupo de Casari. Bueno, muchas gracias por la atención y cualquier pregunta. Gracias, Javier, por la charla, muy buenísima. Hay preguntas. Por ejemplo, María de las Mercedes Linares preguntó. Primero te felicita por la presentación y quería preguntar qué visión tenés sobre las posibles aplicaciones de estas redes bidimensionales de MOF y si alguna vez pensaron en usarlas como semillas para crecimientos de los pins de MOF. Respecto a la primera pregunta de las posibles aplicaciones, como les comenté al principio de cómo uno tiene una MOF bidimensional en una superficie, los centros metálicos están más expuestos que una MOF tridimensional, entonces en principio uno podría esperar que sean más activos catalíticamente, es decir, que estén más expuestos para procesos catalíticos. Por otro lado, cuando uno tiene centros magnéticos, entonces uno tiene estructuras bidimensionales, entonces para muchas aplicaciones en electrónica o en espintrónica, estas estructuras bidimensionales con centros magnéticos pueden ser muy, muy interesantes. Y también hay unos estudios recientes donde también quieren encontrar, siempre los sistemas bidimensionales tienen estructuras electrónicas muy particulares, y uno de los tipos de estructuras electrónicas que son muy prometedores son los aislantes topológicos, y hay algunos estudios recientes que muestran que se puede llegar a formar un aislante topológicos a partir de estas redes metalorgánicas, formando sobre todo estructuras tipo estructuras honeycomb como las del grafeno. Hay estudios teóricos que predicen que algunas de estas estructuras pueden ser aislantes topológicos.
Y respecto a si hemos pensado en usarlo como semilla para crecimiento, no, en realidad nosotros sobre todo nos hemos enfocado en tratar de ver cómo se pueden crecer estas redes bidimensionales, cómo uno puede controlar la forma o la estructura que es una forma y distintos centros metálicos que uno pueda incorporar. Pero sí, es una alternativa que uno podría utilizar esto como semilla si alguna de estas estructuras puede llegar a crecer tridimensionalmente. Buenísimo, gracias. Y también Matías Raspi pregunta, primero arranca diciendo, vimos que el TSNQ usualmente se usa como dopante para conferir conductividades a MOF usualmente aislantes como el HK1, y en ese sentido te quiero hacer 3 preguntas. Primero, si existen reportes de redes tridimensionales formadas por TSNQ, si las redes en 2 dimensiones que se forman tienen porosidad, y tercero, si han probado o piensan posible dopar MOF, cobre BTC con TSNQ como forma de mostrar la conductividad. Sí, bueno, respecto a si hay MOF generadas con TSNQ, yo lo que mostré ahí son cristales más compactos, no hay MOF, que yo conozca, no hay MOF, la molécula es relativamente chica, entonces las estructuras que conozco que se han formado con TSNQ son más bien cristales, como yo les conté, por ejemplo, TSNQ cobre, hay cristales. Que no tienen porosidad, digamos, son cristales más bien compactos que tienen coordinación similar, coordinación 4 con las TSNQ, la estructura es distinta, están formadas también como por láminas, pero la coordinación es distinta que la que hemos generado ahí, TSNQ cobre sobre la radiación, que es bien compacto. Después respecto a ver el tema de la conductividad, sí, nosotros digamos, o sea, las propiedades electrónicas de estas MOF dimensionales que nos generan, muchas de esas pueden llegar a tener propiedades de transporte muy interesantes. La dificultad a veces que uno tiene cuando, sobre todo que uno está depositando sobre superficies metálicas, es que por un lado es muy difícil de caracterizar la conductividad y aún también desde el punto de vista del cálculo, el hecho de que uno tenga todos los electrones de conducción del sustrato con tener un sustrato metálico hace que es difícil de ver, predecir cuáles son las posibles propiedades electrónicas de lo que uno fabricó, digamos. Pero sí, digamos, o sea, estas tipos de aplicaciones, por eso la idea de depositarlo sobre una aleación que desacople de alguna manera la MOF generada del sustrato, es apuntando a que las posibles propiedades electrónicas interesantes que tengan, la conductividad que uno tenga, uno pueda desacoplar del sustrato metálico. Buenísimo, muchas gracias Javier, muy interesante la charla y gracias por haber aceptado estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, ahora vamos a seguir con las charlas flash. El próximo conferenciante es el doctor Diego Lamas, que se licenció en Ciencias Físicas en 1992, se doctoró en la misma especialidad en 1999, ambas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En 1993 ingresó en el Centro de Investigaciones en Sólidos, Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde realizó las investigaciones de su tesis doctoral y luego formó y dirigió el grupo de nanomateriales para celdas de combustibles de óxido sólido desde el 2001 al 2010. En el periodo 2010-2014 fue investigador y profesor asociado invitado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue. Actualmente es investigador y profesor asociado en la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín, de General San Martín, donde es director del Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas, ITECA, de la UNSAM y del Laboratorio de Cristalografía Aplicada de ITECA. Promovió la creación de la Asociación Argentina de Cristalografía
en el año 2004, de la cual fue presidente desde noviembre del 2011 hasta octubre del 2014. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Todo tuyo. Gracias por la presentación y por la invitación. Ahí se ve la pantalla. Ahí se ve, perfecto. Si se podría poner en pantalla completa estaría perfecto. Sí, ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Creo que mi charla va a ser un poco diferente de las anteriores porque en realidad lo que quiero presentarles es el laboratorio de cristografía aplicada y las técnicas que disponemos para invitarlos a colaborar o que vengan a usar estas facilidades. Nuestro laboratorio, bueno, como decían en la introducción, está en un nuevo instituto que se llama ITECA, Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas de la UNSAM y CONICET, en la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAM, en el pueblo constituyente, cerca del INTI, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, bueno, de otras instituciones. Tenemos un difractómetro de polvos. No voy a hablar mucho de eso porque creo que la mayoría de ustedes conocen las técnicas de difracción de polvos. Y también tenemos un equipo de la técnica que se llama SAX, de dispersión de rayos X a bajo ángulo, que me gustaría hablar un poquito más de eso. Como también está Marcelo Ciolín, que también tiene esta técnica en el INIFTA en La Plata, con un equipo muy similar. Yo me quiero centrar en algo en particular, que es la posibilidad de hacer experimentos en forma simultánea a bajos ángulos y ángulos intermedios. A bajo ángulo sería la técnica SAX, y a ángulos intermedios, que se suele llamar WAX, Wide Angle Array Scattering, sería algo parecido a lo que uno mide en difracción. Si ustedes quieren usar estos equipos, lo pueden hacer a través del Sistema Nacional de Rayos X. Si nos quieren consultar algo, nos pueden escribir al mail del Laboratorio de Cristografía Aplicada, que acá se los dejo, o al mío personal. Y bueno, obviamente están invitados. Esta charla es principalmente para invitarlos. Bueno, acá les presento un poco los investigadores del laboratorio. El más experto en las técnicas de SAX es Cristian Huckiriart, que tal vez varios de ustedes lo conozcan porque tiene muchas colaboraciones con muchos grupos. En mi caso, o en el caso de Ana Larralde, nos dedicamos más a la parte de difracción. Patricia Rivas también trabaja bastante en SAX. En la parte de difracción de polvos, como les decía, mucho no voy a comentar. Tenemos un difractómetro de polvos de Malvern Analytica, el modelo Empyrean. No tenemos en este momento prácticamente ningún accesorio, solamente un soporte para muestras masivas, y estamos comprando un detector rápido que bueno, cuando llegue nos va a permitir mejorar bastante la situación. En este momento se rompió el tubo, así que en este momento está fuera de servicio. Estamos comprando un tubo de rayos X y por unos meses va a seguir fuera de servicio, lamentablemente. Pero bueno, quería comentar más entonces de este equipo y de la técnica de SAX. O sea, posiblemente lo que voy a decir es muy elemental, muy básico. Seguramente Marcelo puede contarles más. Y en algunas otras charlas se habló de esta técnica. Y bueno, da para hablar muchísimo, pero aunque sea algunos comentarios generales de la técnica y del equipo, ¿no? Les quería hacer. Charlando con algunos de ustedes me dijeron que trate de diferenciar qué diferencia tiene SAX con otras técnicas de rayos X. Y es verdad que me han hecho varias consultas y que hay bastante confusión. No sé si estos dibujos son suficientemente claros, no sé si se ven bien. Pero la diferencia, o sea, hay gente que confunde bajo ángulo con difracción rasante o con reflectometría de rayos X. Entonces quería aclarar que en general, o sea, uno cuando hace un experimento de difracción de rayos X de polvos, se mide en una geometría simétrica. Por cuestiones de la geometría de la técnica también se podría medir de otra forma, pero generalmente en una forma simétrica y ángulos grandes. En general en difracción medimos ángulos grandes. Ángulos grandes nos da información de distancias chicas. Estamos haciendo experimentos de alta resolución tratando de ver cómo se ordenan los átomos del material.
Cuando hablamos de difracción con incidencia rasante, que mucha gente dice incidencia rasante y no dice la palabra completa o la técnica completa. Cuando hablamos de difracción con incidencia rasante, generalmente es para películas delgadas o superficies, usamos un ángulo chico de incidencia porque queremos reforzar la señal de la superficie y queremos que se absorban los rayos X en la superficie y llegue poco al sustrato para poder ver bien los picos de la superficie y no ver tanto los picos del sustrato. Entonces incidimos con un ángulo chico sobre la superficie, pero usamos un ángulo grande de salida, como en difracción de polvos. Entonces esto sigue siendo difracción con un ángulo chico de incidencia, por eso se lo llama con incidencia rasante. Y cuando es reflectometría, son ángulos chicos de incidencia y de salida y se mide en forma simétrica. Esto sería algo así como óptica de rayos X, el experimento que estamos haciendo, interferencia con rayos X para estudiar el espesor de una película o espesores cuando tenemos multicapas, qué espesores tienen las capas, rugosidad de esas capas, también la densidad. Pero ahí es un experimento bien simétrico para ángulos chicos. En la técnica de Sachs, normalmente la medida es por transmisión y lo que hacemos es medir cómo es la dispersión de los rayos X a ángulos chicos. Podría pasar algo parecido a difracción, podríamos tener difracción a bajo ángulo también, pero en general estamos interesados en ver cómo se dispersan nada más los rayos X. Si llega a haber algo ordenado, veremos el fenómeno de difracción. Si tenemos cosas desordenadas, no veremos difracción, pero veremos una señal que nos puede dar información de las estructuras que tenemos. Entonces, espero que se entienda la diferencia entre las técnicas, que bueno, es algo importante. Podemos hacer esta técnica con rayos X o con neutrones, se puede hacer de Sachs o SANS, se puede hacer con rayos X de laboratorio, de sincrotrón. De rayos X de laboratorio hay distintos equipos. El del INIFTA y el que tiene nuestro laboratorio creo que son el equipo de mayor resolución que hay hoy en día. Para que veamos alguna señal a bajo ángulo, tenemos que tener dos cosas con distinta densidad electrónica. Si tenemos cosas de similar densidad electrónica, similar número atómico, no vamos a ver nada. A medida que tengamos mayor diferencia en la densidad electrónica, se habla de contraste de densidad electrónica, más clara va a ser la señal. Y entonces ahí vamos a empezar a ver algo cuando medimos a bajo ángulo. Acá tendríamos intensidad, si quieren, en función del ángulo, bueno, normalmente se usa el vector de scattering, pero no voy a definirlo con cuidado, pero si quieren hagan de cuenta que estamos midiendo el ángulo como en difracción, pero ángulos muy, muy chicos. Si tenemos poquitas estructuras adentro de otra cosa, por ejemplo, podrían ser poros, podría ser algo inserto, por ejemplo, nanopartículas en una matriz de otra cosa, podrían ser nanogotas en una matriz de otra cosa, podría ser proteínas en una solución, podría ser un coloide, podrían ser distintas cosas. Si son poquitas y está esto diluido, vemos algo parecido a lo que estábamos viendo antes y veríamos una curva que nos permite sacar, si la estudiamos, qué tamaño tienen estas partículas o estas estructuras, qué distribución de tamaño tienen, qué forma tienen. Forma, tamaño, distribución de tamaño es lo que típicamente vamos a sacar. Si ya no está muy diluido esto, o sea, no lo podemos asimilar a un gas, empieza a haber muchos, empieza a haber correlación, y entonces, bueno, empezamos a ver algo tipo un pico que se relaciona con que estas cosas están cerca y empieza a haber bueno, una correlación entre las partículas. Si llegamos a tener algo ordenado, veremos picos, igual que vemos en difracción. Esto tendríamos un fenómeno de difracción, pero ángulos muy pequeños, dependiendo de cuáles sean las distancias que tenemos. Como estamos midiendo ángulos chicos, ahora estamos midiendo distancias grandes y ya no es como difracción un experimento de alta resolución. Estamos viendo distancias grandes
perdemos el detalle del orden de los átomos en el material y más bien lo que estamos viendo es la morfología, formas, tamaños, ese tipo de cosas es lo que nos interesa en esta técnica. Entonces, o sea, el tipo de cosas que estoy hablando son lo que se llaman sistemas particulados, este tipo de cosas. Entonces, ya les dije, formas, tamaños, distribución de tamaños vamos a poder sacar, siempre y cuando haya una buena diferencia en la densidad electrónica de las dos cosas que estamos, de las dos fases que tenemos. También podemos tener sistemas bicontinuos, donde ahí en general lo que vamos a poder estudiar con esta técnica sería cómo es la interfaz entre las dos cosas que tenemos. Ese serían el tipo de cosas que podemos estudiar con esta técnica. Entonces, ¿qué podemos estudiar con SACS? Y bueno, de todo, por ejemplo, cosas porosas con distintas escalas de porosidad, coloides, ya dijimos, bueno, sistemas blandos en general, dijimos nanopartículas en una matriz de otra cosa, nanopartículas también suspendidas, proteínas en solución, montones de cosas podemos estudiar, pero siempre pensando en la morfología. Entonces, volviendo al equipo, no sé, así como un comentario para que tengan una idea de qué cosas, de qué tan importante es esta técnica. Esta técnica nació más o menos en los años 30, fines de los años 30, y por ejemplo, el caso más importante en esa época fue el padre de la técnica, es André Guigné, que tal vez ustedes escucharon hablar de él. Y por ejemplo, una cosa importante que se hizo con esta técnica en 1939, se logró entender por qué se endurece el aluminio que se usa para la industria aeronáutica. O sea, uno necesita aleaciones livianas, pero duras, para la industria aeronáutica, y cómo se endurece. El mecanismo de endurecimiento, que son unos precipitados, se llaman zonas de Guigné-Preston, se pudo observar primero con esta técnica mucho antes de que existieran los microscopios de transmisión. Cuando apareció en el microscopio de transmisión, se verificó que existían esos precipitados, esas zonas de Guigné-Preston. Fíjense que lo importante que fue esta técnica en su momento y sigue siendo muy importante hoy en día, ¿no? Para estudiar morfologías de materiales. Rápidamente el equipo, o sea, para que entendamos cómo está formado. Esto tiene 5 metros de largo en la configuración, así como lo tenemos instalado ahora. Por acá hay una fuente de rayos X de microfoco. Por acá hay un tubo que está haciendo vacío. Acá va la muestra, que puede estar al aire o puede estar en vacío. Si está en vacío mejor, porque el aire absorbe los rayos X, entonces podemos tener mejor señal. Acá seguimos teniendo un camino de vacío y acá hay un detector bidimensional que se puede mover para arriba o para abajo y podemos hacer de cuenta que tenemos un detector bidimensional muy grande. Esto es un detector Pilatus, que bueno, que es espectacular, un detector bidimensional. También tenemos otro detector cerca de la muestra y lo interesante de eso es que podemos medir bajo ángulo con este detector que está lejos, medimos ángulos bajitos, y con otro detector que está cerca de la muestra, que está inclinado, que ahora se los voy a mostrar, medimos ángulos intermedios. Típicamente mide hasta unos 45 grados, aunque hay alguna configuración donde podemos llegar hasta 60 grados en 2 θ. O sea, no es un difractograma completo, pero nos da un rango de 2 θ bastante grande. Lo que yo les quiero comentar es que en este equipo podemos medir, gracias a que tenemos los dos detectores, podemos medir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, con SACS, medir morfología, formas, tamaños, distribución de tamaños, algo relacionado con la morfología del material, o en general, distancias grandes, y con el otro detector, cuestiones que tienen que ver con la difracción de polvos habitual, que la cristalografía, o distancias más chicas. Entonces, en algunos sistemas, entre las dos cosas, tenemos todo un rango amplio de distancias, por ejemplo, para ver la estructura porosa de un material, como es el caso de los sistemas que estudian muchos de ustedes. Bueno, y ahí está la parte de adquisición de datos, programas para analizar. Bueno, el tubo es una fuente de microfoco espectacular, de muy alto brillo, porque tiene un sistema de espejos que, si bien esto tiene una corriente muy, muy baja, no se pierden prácticamente fotones. Esto tiene un brillo altísimo en comparación con un tubo común de los que se usan en los difractómetros. Y podemos ajustar
la ventana por donde pasan los rayos X y hacerla muy, muy fina y hacer una especie, si uno quiere, de microdifracción o de microhaz, aunque bueno, tanto como micrones no llegamos, pero o sea, un haz muy fino en comparación con cualquier equipo de laboratorio de difracción de rayos X. Podemos abrir o cerrar la ventana y tener o más flujo y menos resolución, o menos flujo y más resolución. O sea, si uno cierra la ventana, logra una resolución mucho más alta. Bueno, ya les comenté que en la muestra podemos trabajar al aire, pero también en vacío o con alguna atmósfera. Y ahí tenemos, no sé si se alcanza a ver, este es el detector que les digo que está cerca donde se pone el portamuestra. Y uno puede medir ángulos intermedios con esto, ¿no? Hacer lo que se llama WAX, Wide Angle Array Scattering. Tenemos todo tipo de portamuestras para montar lo que a ustedes se les ocurra, lo que ustedes precisen. Incluso también podemos montar películas y hacer SACs con incidencia rasante, que es algo que es útil para los que estudian films. Pero bueno, podemos hacer SACs de muchísimos sistemas con todos estos portamuestras que ustedes ven. Se puede hacer, aparte de SAC con incidencia rasante, se puede hacer un experimento de reflectometría de rayos X con este equipo, pero en realidad, ¿se acuerdan que les dije en un momento que reflectometría es un experimento simétrico? Necesitamos incidir con un ángulo chiquito y a la salida medir con el mismo ángulo chiquito. Nosotros acá tenemos un detector bidimensional que mide un montón de ángulos, mide todo a la vez, y nosotros en realidad, para un experimento de reflectometría necesitaríamos medir un puntito. Entonces, verdaderamente, nosotros estamos tomando toda una imagen, después necesitaríamos medir un puntito nada más. Se puede hacer eso, se puede hacer un experimento de reflectometría con este equipo, pero verdaderamente es muy engorroso y el equipo no está pensado para eso. Igualmente, lo hablamos con la empresa y ellos les pareció interesante y hace un tiempo, antes de la pandemia por lo menos, habíamos hablado y tenían interés de desarrollar algún software para hacer reflectometría también con el equipo. Para no juntar todas las imágenes que necesitaríamos, una imagen por cada ángulo. A medida que se va barriendo, esto genera una imagen, y nosotros verdaderamente necesitamos un puntito. Entonces no es muy eficiente eso, y bueno, la idea es tratar de encontrar una forma eficiente de capturar los datos y de hacer reflectometría con este equipo, pero bueno, normalmente para eso los equipos, los difractómetros rayos X comunes son mejores. Bueno, tenemos entonces le decía, una zona de vacío después y podemos, y eso el detector lo podemos poner, ¿se acuerdan que yo les dije que tenemos un detector lejos de la muestra? En realidad lo podemos poner tan cerca o tan lejos como querramos, más o menos, ¿no? O sea, tiene distintas posiciones que lo podemos poner. Lo podemos poner cerca, en el medio, más lejos, y de esa forma mediríamos ángulos más grandes, pero estaríamos sacrificando los ángulos más bajos, según el sistema que uno esté estudiando, o lo ponemos bien lejos, y entonces medimos ángulos bien bajos, o sea, estamos buscando información de distancias más grandes. Estaríamos llegando a 2,5 metros de la muestra, estaríamos llegando a una información del orden de estructuras del orden de unos 150 nanómetros. Con cosas de wide angle estaríamos con cosas del orden de los Armstrong, como en difracción de polvo. Lo lindo de esto, bueno, ahí ven entonces un detector, tenemos un detector cerca de la muestra, como les decía antes, y otro detector lejos para medir SACs y WACs. Lo lindo de esto es que está sobre una plataforma que la podemos mover para arriba, para abajo, y hacer de cuenta de que este detector es mucho más grande. Es como un detector virtual, entonces podemos ver cosas espectaculares. Cuando vean anillos, no sé si ustedes se acuerdan de estas cosas, pero si vemos anillos bien marcados, estaríamos teniendo difracción. No tenemos algo difuso. Si tenemos algo difuso, sería dispersión, que es lo habitual en la técnica de Sachs. Si vemos cosas bien marcadas, tendríamos difracción. Serían los anillos de la difracción de polvos habitual, lo que llaman los conos de Bragg. Bueno, ahí tenemos todo un sistema de adquisición de datos que viene con el equipo, que bueno, que es muy amigable. Con esto uno puede hacer las cosas habituales de morfología
de sacar formas, tamaños, distribución de tamaños que les comentaba, de cualquier cosa que uno sintetice en el orden de los nanómetros. Y puede sacar la distribución de tamaño, como les decía. Pero bueno, también podemos hacer, les comenté en un momento, achicando mucho el haz, podemos hacer experimentos de tipo microdifracción. Pero me quiero concentrar más que nada en esto que les comentaba, de hacer SACs y WACs al mismo tiempo. ¿Qué nos permite hacer eso? Como les decía, con SACs, ángulos bajos, distancias grandes, típicamente información de baja resolución, más bien lo que estamos viendo, ya no vemos el detalle, cómo están los átomos, vemos la morfología. En WACs, distancias ya mucho más chicas, normalmente vemos picos de difracción con WACs. Podemos ver, por ejemplo, si hay un cambio de fases del material, al mismo tiempo que vamos siguiendo la morfología con SACs. Con WACs podríamos ver qué tan cristalino es, si es amorfo, si es cristalino, cuál es el grado de cristalinidad. Podemos también sacar con la ecuación de Scherrer un tamaño medio de cristal. Entonces, toda la información que típicamente uno saca de difracción. Y si no, también información de dispersión a distancias más grandes, que a veces en estructuras porosas nos puede venir bien, perdón, a distancias más chicas. Ángulos más grandes, distancias más chicas, que también nos puede venir bien, por ejemplo, en sistemas como los MOFs. De esto, yo acá les dejo un montón de artículos de distintos sistemas, de distintos materiales, por si a ustedes les interesa. Varios de estos no son de MOF, y al final tengo algunos que sí. Este es un trabajo que me gusta mucho de nuestro amigo Aldo Krajewicz, que es nuestro profesor de SACs, donde combinando SACs y WACs pudieron sacar cómo depende del tamaño, la temperatura de fusión del bismuto en un vidrio. Entonces, con la técnica de SACs se pudo sacar la distribución de tamaño y combinándolo con el experimento de WACs se pudo ver cuál era la fracción cristalina y la fracción no cristalina, y con eso ir sacando cómo cambia la temperatura con el tamaño. Con una sola muestra pudo sacar cómo cambia la temperatura de fusión de nanocristales de bismuto en función del tamaño, aprovechando la distribución de tamaños que tenía la muestra. Un trabajo hermoso, ¿no?, de Krajewicz con Kellerman, ¿no?, que se los recomiendo. Bueno, acá en este les dejo también este paper porque está explicado el detalle de cómo se hizo el experimento. Este tipo de cosas, este tipo de experimentos nos permite sacar información de forma, tamaño y la cristalinidad. Cuánto cristalino, cuánto amorfo tenemos. Esto es clásico para muchos experimentos, así que les dejo acá otros trabajos sobre eso. Podemos ver, por ejemplo, cómo se van formando precipitados en aleaciones, y por ejemplo aleaciones de aluminio, cómo va envejeciendo, se van formando precipitados, cómo de a poquito se va segregando algún elemento, y bueno, cómo termina formando precipitados a medida que se va segregando. Entonces todo el proceso de envejecimiento de una aleación se puede ir siguiendo con SACs y WACs combinados. Bueno, polímeros. Bueno, acá también polímeros de interés para biotecnología. Bueno, hay cristales líquidos, hay muchísimos sistemas. Bueno, también me gusta el caso del polimorfismo en chocolate. Hay muchísimos sistemas interesantes para combinar SACs y WACs y sacar información muy relevante en ciencia de materiales de todas las cosas que a ustedes se les ocurra. En el caso de los MOF, una cosa interesante es, bueno, que tendríamos un rango de tamaños desde distancias muy chicas con el WACs hasta distancias mucho más grandes con el SACs, y entonces poder estudiar toda la estructura de poros del material. Es interesante, entonces, por ejemplo, entonces tendríamos picos de difracción a ángulos más grandes y a ángulos más bajos, señales que tendrían que ver con lo que está pasando en SACs, o sea, a distancias más grandes. Nos podría dar información más morfológica, ¿no? Es interesante estudiar también cómo formación de estructuras y
Por ejemplo, cómo se va agregando una estructura, cómo se va... Estructuras, o sea, muchas veces uno tiene estructuras fractales por cómo se va agregando un monómero, no sé, una partícula, una molécula se va agregando con otras y nos termina dando estructuras fractales, y se puede sacar la dimensión fractal y a partir de la dimensión fractal entender cómo fue el proceso de formación, de crecimiento de esa estructura. En general, lo que uno estudia siempre en cualquier experimento de Sachs es a muy bajo ángulo está lo que se llama la región de Guigné. Uno puede sacar una dimensión característica de las partículas que uno está estudiando, de la morfología que uno está estudiando. A ángulos más altos, la región de Porot, uno saca más bien información de cómo es la interfaz entre las dos cosas que uno tiene. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que teníamos dos cosas, de un contraste de densidad electrónica? Y si hay algo fractal en el medio, podemos sacar entonces cómo es el proceso de agregación, por ejemplo, alguna molécula que está creciendo en algún sistema. Eso se puede estudiar también para el caso de MOF, se puede aplicar esto también. Así que bueno, hay varios casos de crecimiento de MOF con Sachs-Wax, que bueno, es interesante la aplicación. Y lo otro que vi que se está usando bastante también, Sachs-Wax combinados, es para hacer estructuras nanoporosas metálicas, por ejemplo, estructuras nanoporosas de platino, a partir de soportarlo en un MOF. Y después sacrificar el MOF y quedarse entonces con una estructura entonces metálica nanoporosa. Entonces, caracterizar todo el proceso de síntesis se puede hacer con estos Sachs-Wax, y también cómo es la porosidad, la estructura de la porosidad final que tenemos en el material nanoporoso final. Entonces, más o menos, eso sería un panorama de algunas de las cosas que vi en la literatura. Seguramente hay muchas cosas más. Yo no tengo experiencia en MOF, ustedes seguro saben un montón y se les ocurrirá 1000 cosas más. Yo lo que quería dar con esta charla es simplemente invitarlos al laboratorio, invitarlos a reservar turnos por el Sistema Nacional de Rayos X. Les recomiendo que lo persigan más bien a Cristian, que es nuestro súper experto en Sachs, y que bueno, sabe mucho de todo tipo de sistemas y de MOF también. Seguro les va a interesar colaborar con ustedes, así que bueno, les recomiendo que lo persigan especialmente a él. Me pueden perseguir a mí también, o al laboratorio nos pueden escribir. Pero bueno, quería dejar contundentemente claro que están invitados a usar estos laboratorios, estos equipos de nuestro laboratorio. Este equipo de Sachs tiene 5 metros de largo. En realidad lo compramos para que tenga 10 metros de largo y todavía no pudimos instalarlo completo. Cuando logremos, la universidad nos consiga un espacio para instalarlo completo y tengamos 10 metros de largo, vamos a poder llegar a ultra bajo ángulo, que en este momento en toda América Latina hay solamente para ultra bajo ángulo un equipo en la Universidad de San Pablo en esa configuración. Así, cuando lleguemos a eso, estaremos en el segundo equipo para ultra bajo ángulo. Ya está, todo eso ya está pago, ya está en nuestro laboratorio y está paga la instalación. Está todo en cajas dando vuelta alrededor de nuestro laboratorio, pero no lo podemos instalar porque no tenemos el espacio adecuado para hacerlo. Así que por suerte ya dejamos pago que vengan de nuevo y desarmen el equipo y lo armen donde lo mudemos, pero todavía no está terminado el lugar donde se va a instalar. Así que bueno, estamos con la expectativa de tener el equipo, no sé, pronto, no sé si el año que viene, montado completo. Mientras tanto, igual con 5 metros de largo, bueno, Marcelo lo sabe bien, se pueden hacer un montón de cosas. En esta configuración, como les comenté, se pueden hacer un montón de cosas hermosas, así que están recontra súper invitados a usar el equipamiento. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Diego. Muy, muy interesante la charla, sobre todo para tener en cuenta las facilidades con las que cuentan ustedes, como pregunta acá Germán. Y dice, ¿qué técnica de difracción de rayos X me permitiría analizar sistemas multicapas, tipo films MOF ArMOF
para estudiar espesores del orden de los nanómetros. No, ahí, según lo que uno quiere hacer, o sea, uno precisaría reflectometría de rayos X. El problema es que uno necesitaría cosas, para que se vea algo en reflectometría, no tiene que ser rugoso, pero, o sea, tiene que ser una película ultra lisa. Entonces, si ese no es el caso, en general uno va a tener que recurrir más bien a difracción con incidencia rasante, o a SAX o a WAX con incidencia rasante para caracterizarlo. Y cambiando el ángulo de incidencia, uno puede ir controlando la profundidad que uno está estudiando, ¿no? Uno incide con un ángulo más chico y está en una zona más superficial, y a medida que va cambiando, uno, si quiere, hace pues otra medición con un ángulo más grande, otra con un ángulo más grande, entonces va haciendo una especie de perfil en profundidad. Claro. Y Celeste preguntaba que cuál era el rango del tamaño de partículas adecuado para poder estudiarse en este modo SAX, WAX, y sobre todo O cuál sea, en es el general máximo. vamos a ver decenas de nanómetros, cosas por el estilo. Claro, y preguntaba ella cuál es el máximo en nanómetros que pueden tener los cristales. Y, o sea, así como está, o sea, del orden de 100 nanómetros, una cosa por el estilo. La máxima distancia que estaríamos agarrando es aproximadamente eso, con la distancia que tenemos de muestra detector en esta configuración. Entonces podríamos ir todavía más cuando tengamos los 10 metros de largo, es el ultra bajo ángulo. Bien, buenísimo. Bueno, no hay más preguntas. Te agradecemos nuevamente la participación. Muy Muchas gracias a interesante. Y ustedes. seguramente se van a generar un montón de colaboraciones a partir de este simposio. Muchas gracias. Bueno, y ahora con la última charla flash, vamos a presentarlo a Marcelo Ciolín, que se doctoró en física en el 92 en la Universidad de La Plata, estudiando termodinámica de sólidos mediante técnicas y perfil. Entre el 94 y el 96 realizó una estadía postdoctoral en Leipzig investigando metaloproteínas. En 1997 comenzó la especialización en el uso de técnicas espectroscópicas y estructurales basadas en fuentes de luz sincrotrón, las que siguen siendo el eje de su trabajo desde entonces. Entre el 2001 y el 2004 realizó un segundo postdoc en el Max Planck de Química y Biofísica, estudiando la estructura de proteínas asociadas al sistema defensivo de insectos endémicos de Sudamérica. En el 2006 se incorporó al INISTA y en el 2010 formó parte del grupo fundador del laboratorio de materia blanca. Desde entonces está en este laboratorio aportando sus conocimientos en la caracterización de sistemas blandos mediante técnicas de absorción y dispersión de rayos X. Es un compañero, un amigo que está usando el SAC, que está en la oficina donde yo hice mi postdoc, como mi doctorado, como detalle nada más. Hola Marcelo, bienvenido a la charla. Bueno, todo tuya la audiencia. Gracias, Beto, por la presentación. La presentación que hizo Beto, básicamente lo que está indicando, está poniendo una escala de tiempo sobre mi edad. Así que, bueno, voy a soslayar ese tema, pero es un tema que va a estar presente permanentemente. Bueno, en particular mi charla va a ser apenas un complemento, y complemento quizás sea demasiada palabra inclusive, a la enorme y excelente charla que dio Diego sobre las técnicas con las cuales tenemos muchos puntos en común. Inclusive hasta tenemos puntos en común formativos, o más que formativos, digamos, de nuestro punto en contacto con la dispersión de rayos X, probablemente haya entrado por la misma persona, que es básicamente Aldo Krajewicz, un prócer, creo que es la palabra, relacionado a la dispersión de rayos X a bajo ángulo. Bueno, yo tenía preparada una charla que naturalmente se las voy a presentar, que tiene muchos puntos en común con la de Diego, así que lo mejor que puedo hacer es blanquearlo de entrada, como para que no parezca
una copia. Dado que el orden fue aleatorio, yo voy a quedar como el que copió la charla de Diego. Y me voy a centrar básicamente en un par de cosas más que Diego las mencionó y las mencionó muy claramente, pero que quería profundizarlas quizá un poquito más. Así que bueno, allá vamos. Espero que disfruten de la charla. A ver. Si todo va bien, ustedes deberían estar viendo una pantalla de presentación de PowerPoint. Se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces la charla estaba pensada y está pensada para contarles algo sobre la caracterización de sistemas metaorgánicos utilizando técnicas de perdón, dispersión de rayos X. En este título se abarcan varias cosas, incluido WAX, que fue algo sobre lo cual hizo mucho hincapié Diego. Como ya me presentó, aunque ya me presentó Beto, no quería dejar de mencionar que, bueno, formo parte del laboratorio de materia blanda del INIFTA, el cual es una parte de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, y además es un instituto de doble dependencia del CONICET. Bueno, naturalmente quería agradecerle a los organizadores, al comité organizador, haberme invitado para esta charla. Bueno, brevemente, si quiere avanzar, pero no está avanzando. ¿Por qué no estaría avanzando? Ahí. Ok, no hay ningún problema. La idea de esta charla era conversar un poco sobre sistemas nanoestructurados basados en MOF, los cuales, como está ampliamente establecido en este congreso, eh, son sistemas, algunas de cuyas características principales son definitivamente la porosidad del sistema, el tamaño de poro, la conectividad, la rugosidad, etcétera. Y casualmente esas propiedades en sistemas nanoestructurados tienen dimensiones similares, no idénticas, pero similares al tamaño de partícula. Por lo tanto, tal como ya lo mencionó Diego, es un problema en sí mismo complejo de analizar y necesitamos naturalmente técnicas para la caracterización estructural y química del sistema para hacerlo en profundidad. Hay muchas técnicas que podríamos calificar como clásicas ya para la determinación de porosidad en general, como la técnica BET, la técnica de porosimetría de mercurio, el método de resonancia magnética, al cual Rodolfo Acosta dio una excelente charla ayer. Técnicas basadas en tomografía de rayos X y de neutrones para caracterizar macroporos, y técnicas de dispersión de rayos X y de neutrones útiles en general para caracterizar estructuras micro y mesoporosas. Lo que voy a hacer hoy es centrarme, y va a ser una charla muy rápida, en la aplicación de la técnica SAX para la determinación de tamaño de partícula y tamaño de poro, y básicamente mencionar una propuesta porque en la bibliografía está muy poco desarrollada, si está siquiera desarrollada, que es la utilización de técnicas de contraste para determinar fehacientemente las propiedades de los poros en un sistema como el MOF, por ejemplo. Bueno, voy a pasar más que rápidamente por esta slide, porque ya Diego fue bastante explícito y claro en el tema, pero básicamente la técnica de rayos X se basa en la dispersión de radiación producida por inhomogeneidades en la densidad electrónica del material, típicamente del orden de 1 a 100 nanómetros. Hay varias ecuaciones muy básicas asociadas, una descripción general de la intensidad de radiación dispersada. Acá es importante, depende en líneas generales del número de partículas que están dispersando, del contraste electrónico que esas partículas presentan frente al medio en el cual están dispersas, del volumen de las partículas, en ambos casos cuadráticamente, de la forma particular de esas partículas, representada por el factor de forma, y de cierto parámetro, de cierta función, a la cual llamamos factor de estructura, en el caso de las partículas interaccionen en el sentido de se ordenen entre sí de alguna manera espacialmente. El exceso de densidad electrónica, a lo cual le llamamos, es las fluctuaciones de densidad electrónica espacialmente resueltas en relación al valor medio de esa densidad electrónica. Y una curva SAX típica puede ser dividida en algunas regiones
Como bien dijo Diego, en la región de bajo ángulo, básicamente lo que vemos es el tamaño general del objeto que dispersa. Y en la región de alto ángulo, lo que vemos esencialmente son efectos y correlaciones debido a distancias más cortas y, por ejemplo, efectos de superficie. La técnica SAX tiene, como toda técnica, algunos plus y algunos minus, o sea, algunos pros y algunos contras. Es una técnica no destructiva. La señal, la intensidad de la señal depende del contraste de densidad electrónica, lo cual en sí mismo es algo positivo y también puede ser algo negativo, pero lo vamos a poner al lado de los positivos. El advenimiento de fuentes coherentes muy intensas de radiación que no están en los laboratorios, están en grandes instalaciones experimentales, como en los laboratorios de luz síncrona, por ejemplo, permite hacer experimentos resueltos en el tiempo y experimentos con radiación coherente o parcialmente coherente, lo cual introduce una potencia enorme para la técnica. Y más allá del hecho de que la mayor parte de los datos SAX deben interpretarse en términos de un modelo, eso no es 100% cierto, pero en líneas generales lo es, el hecho de que tengamos la posibilidad de realizar variaciones en el contraste electrónico nos permite obtener información de una manera consistente de componentes seleccionados dentro del sistema. Y para eso hay básicamente dos métodos. Uno es la variación de contraste del solvente, variación de contraste a partir de la modificación química del solvente, reemplazando algunos átomos por átomos con una alta densidad electrónica, típicamente utilizando cloro o bromo como dentro de los componentes del solvente, y una un poquito más elegante que en cualquier caso utiliza átomos específicos. Es una forma que se la conoce como scattering anómalo o scattering resonante de rayos X, en el cual lo que hacemos es cambiar la densidad electrónica efectiva del material, poniéndonos muy cerca de los bordes de absorción de determinados elementos. Eso lo que tiene, nos da una cierta selectividad química a la hora de hacer el contraste, no una cierta selectividad química, sino realmente una selectividad química a la hora de hacer el contraste, y eso nos permite analizar los diferentes componentes del sistema de una manera bastante detallada. No es un experimento fácil, requiere la utilización de una fuente de luz síncrotron, de la cual voy a hablar brevemente ahora en los próximos minutos. Pero ciertamente es una técnica posible y razonablemente desarrollada. Lo que no está del todo desarrollada esta técnica es para el uso, eh, para la determinación de porosidades en sistemas porosos. En cualquier caso, si hay algún paper, es un paper aislado, pero no masivamente utilizado. Los menos de la técnica, que uno obviamente tiende a disimularlo siempre. Como dije, la interpretación de los resultados es usualmente dependiente de un modelo. Eso, insisto, no es 100% cierto, pero realmente en la mayor parte de los casos lo es. Y por otro lado, los rayos X se atenúan fuertemente en los sólidos, en el orden de unos centenares de micrones. Está el camino libre medio de los rayos X dentro de un sólido, lo cual hace que la aplicación de la técnica para estudiar muestras de origen natural, digamos, por ejemplo, rocas de la industria petrolera, sea realmente muy difícil. Su hermana, llamémosla menor, por llamarlo de alguna manera, que es la dispersión de neutrones a bajo ángulo, es realmente la técnica de elección para ese tipo de sistemas, que son de un interés realmente muy grande. Bueno, lo que yo voy a contar es nuevamente, digamos, reforzando, por decirlo de una manera elegante, por no decir ya cansando sobre el tema, lo mismo que dijo Diego, que fue muy, muy claro, muy explícito en el tema. Nosotros hemos hecho experimentos SAX-WAX, no simultáneos, idealmente hubiesen sido simultáneos, pero lo cierto es que podríamos haberlo hecho, pero básicamente es como si los hubiésemos hecho, estudiando el crecimiento de nanopartículas, la nucleación, el crecimiento de nanopartículas del MOF CIF8 en diferentes condiciones de reacción. Una, la condición de reacción estándar, en la cual
la fuente de zinc, en nuestro caso acetato de zinc, reaccionaba en presencia de 2-metilimidazool en las proporciones adecuadas. Nosotros fuimos capaces de seguir, esto es un experimento hecho en luz síncrotron, fuimos capaces de seguir esa reacción en el viejo laboratorio de luz síncrotron en Campinas con una escala de tiempo de 30 segundos. Nosotros tenemos mucho más diagramas SAX metidos en el medio, pero básicamente la escala de tiempo fue de 30 segundos, donde vimos que a partir del análisis de las curvas SAX, que lo hicimos con un modelo suponiendo que la partícula era esférica, lo cual es un modelo no necesariamente adecuado, pero razonablemente adecuado en todo caso, que como era de esperar, el radio de la partícula crecía hasta saturar aproximadamente unos 25 nanómetros de radio, y la polidispersidad de la misma bajaba hasta un 11% aproximadamente. Por polidispersidad entendemos la presencia en la misma muestra de partículas de diferentes tamaños, con una distribución, en nuestro caso, una distribución, si mal no recuerdo, ahora lo estoy pensando, log normal. Dejémoslo ahí, log normal, no va a cambiar mucho la interpretación. Ahora bien, un experimento alternativo que hicimos de crecimiento fue poniendo a tiempo cero en la reacción un modulador que básicamente lo que hace es terminar la reacción, dado que nos sirve como linker unidentado, que es el ácido mercatopropiónico. La idea era poder fabricar partículas que tuviesen en la superficie particular un grupo sulfidrilo, de tal manera de volverlas reactivas, por ejemplo, sobre superficies de oro. Cosa que logramos, básicamente haciendo una reacción en la cual reemplazábamos 1 en 250 al 2-metilimidazool por ácido mercatopropiónico. Se probaron muchas condiciones, algunas de las cuales impedía directamente que la partícula crezca, y esta fue una condición más que adecuada para hacerlo. Otra vez haciendo experimentos SAX, lo que pudimos seguir es el crecimiento. Las partículas que crecían llegaban aproximadamente hasta unos 40 nanómetros de radio, y otra vez la polidispersidad llegaba aproximadamente al 10%, 11%, lo cual hacía que fuesen partículas más grandes, pero esencialmente de la misma calidad estructural que las partículas anteriores. Lo que pudimos seguir también haciendo el correspondiente experimento WAX, como dijo Diego, fue seguir la formación de la estructura cristalina propia del MOF a lo largo del tiempo, de manera paralela a la reacción que tuvimos, y efectivamente vimos que cuando la partícula había llegado a su tamaño máximo, coincidentemente con eso, aproximadamente, se alcanzaba el máximo grado de cristalinidad de la muestra. Estos experimentos, como dije, fueron hechos en el Laboratorio Nacional de Luz Síncrotron, y esperamos, no estos mismos que están a punto de ser publicados, pero probablemente experimentos similares o más sofisticados, hacerlos en una nueva fuente Sirius, que tiene muchísimas ventajas. La ventaja más elemental, más trivial de todas, es que tiene un brillo, la fuente de luz tan grande, que permite bajar estas escalas de tiempo muchísimo y hacer experimentos cada probablemente 2 o 3 segundos, lo cual nos permitiría seguir, por ejemplo, las etapas iniciales de la nucleación y crecimiento del MOF de una manera detallada, ¿sí? Y eventualmente encontrar algún detalle en la reacción, que nosotros llegamos a la conclusión de que era una reacción controlada por difusión, encontrar algún detalle sutil que se nos escapa por la escala de tiempo con la que estamos trabajando. Bien, yo lo que quería mostrarles, pero sinceramente, no, les voy a mostrar algo que intercalé ahora a último momento. La técnica, esta técnica nos permite, no, perdón, no quise decir esta técnica, los equipos de laboratorio o los equipos instalados en fuentes de luz síncrotron, tal como dijo Diego, nos permiten hacer una multitud de experimentos, y en particular unos experimentos que podemos hacer en nuestro laboratorio, los hemos hecho estos mismos experimentos que les voy a mostrar ahora, es de reflectometría de rayos X. Como bien dijo Diego, la reflectometría de rayos X es, desde el punto de vista conceptual, un simple problema de interferencia en láminas delgadas. Cuando digo un simple problema, bueno, tiene sus complicaciones la interpretación, pero en cualquier caso, conceptualmente no es otra cosa que la interferencia en láminas delgadas. Utilizando este procedimiento, esta técnica y otras más, obviamente,
en el 2018 pudimos publicar un artículo en el cual estudiábamos eh, la formación, la estructuración de films de MOF, de CIF8 en particular, depositados sobre sustratos adecuados, una cantidad adecuada de capas, cubiertos con un film de poliestireno, una película de poliestireno, y esa película de poliestireno eventualmente sobre ella depositadas nanopartículas de platino. La idea era establecer un sistema que, bueno, si se alcanza a ver, esta es una representación pictórica debida a Juan Alegreto, que se le agradezco mucho, en la cual básicamente lo que estábamos tratando de hacer era utilizar estos sistemas como sensores a partir de las reacciones que la partícula de platino pudiese producir, que serían transferidas al interior a través de las capas que teníamos. Estas son las curvas de reflectometría de rayos X que se hicieron en nuestro laboratorio en un equipo muy, muy similar, de hecho, por el momento idéntico al que Diego tiene montado en términos de tamaño de longitud de cámara. En nuestro equipo es la versión anterior a la que tienen ellos, técnicamente es el Zeus 1 en lugar de Zeus 2 que ellos adquirieron. Con estas curvas pudimos, a partir eh, de una, eh, de un análisis de datos, en principio independiente de modelos, reconstruir la densidad electrónica a partir del sustrato del sistema, en la cual vemos que la densidad electrónica del depósito de MOF la pudimos reconstruir. Esencialmente el MOF está depositado de una manera uniforme, tiene cierta rugosidad en la superficie, la cual está dada por esta forma, esta especie de función error que tenemos acá, pero en el interior de la película el MOF está depositado uniformemente. El depósito de la capa de poliestireno encima de poliestireno sulfonato encima de la película, lo que hace es adicionar algo de densidad electrónica, cambiando un poco la rugosidad, haciendo que sea un poco más rugosa la estructura, y en el caso de que depositamos también nanopartículas de platino, se ve acá claramente, ¿sí? Un aumento enorme de la densidad electrónica debido justamente a la presencia de nanopartículas de platino que aporta una cantidad de electrones enorme. Así que, en principio, respondiendo a alguna pregunta o volviendo a responder alguna pregunta que ya respondió Diego, experimentos de reflectometría de rayos X se pueden hacer perfectamente. Lamentablemente no tengo acá para mostrarles, pero nosotros hemos hecho en nuestro laboratorio experimentos en los cuales estudiamos justamente la reflectometría de rayos X producida por multicapas, que fueron depositadas por el método LBL, básicamente, es el layer by layer, en la cual podemos determinar el espaciado de las capas y estudiar justamente la intercalación de densidad electrónica. El experimento en nuestro caso lo hicimos depositando capas de diferentes polímeros, no están relacionados con experimentos con MOF. Y podemos determinar adecuadamente la formación de esa estructura lamelar que se forma encima del sustrato debido a la presencia de las multicapas, perfectamente con reflectometría de rayos X. Experimentos que hemos hecho tanto en el laboratorio de luz síncrotron como en nuestro propio laboratorio. Bien, no les voy a quitar demasiado tiempo porque estas son cosas que de hecho ya mencionó Diego. De hecho, echamos mano al mismo material, pero simplemente para comentarles, la técnica de determinación simultánea de SAX y WAX permitió en este caso en particular eh, determinar la estructura del MOF, en este caso particular un MOF 5, que se formaba dependiendo del medio de reacción, el solvente de reacción, y la velocidad de enfriamiento de la reacción. Las reacciones fueron siempre hechas con la misma concentración relativa de reactivos, en un caso en dietilformamida y en otro caso en dimetilformamida, y en particular en el caso de la dimetilformamida se hicieron a diferentes velocidades de enfriamiento. En el caso de la dietilformamida, lo que se forman eh, son nanopartículas, perdón, sistemas porosos, que básicamente se los puede analizar analizando la curva SAX
en esta región como esferas con una alta polidispersidad, los cuales están ordenados en una estructura cúbica, y eso se refleja justamente en la existencia de estas señales similares, lo que se suelen llamar picos de Bragg, que son esencialmente señales de difracción. En cambio, si la reacción se hacía y eso es lo que los autores dieron llamar el MOF5H, H porque el área superficial del MOF la habían determinado creo que por la técnica BET como alta, por eso la H de High. En el otro caso, cuando la síntesis se hacía en dimetilformamida, el área que determinaban era pequeña, comparada con el sistema H, pero lo que notaban era un comportamiento diferente según la velocidad de enfriamiento. Para velocidades de enfriamiento de la reacción, que se había producido a 130 grados, si mal no recuerdo, y se bajaba a temperatura ambiente al finalizar, básicamente lo que obtenían era un conjunto polidisperso pero aislado de partículas esféricas con una superficie suave en el exterior. Y cuando la velocidad de reacción era más baja, el sistema se agrupaba formando una estructura fractal, lo cual quedaba reflejado en que la curva Sachs comienza a tener un quiebre, y en particular en la zona de bajo ángulo, la pendiente de la curva doble logarítmica, como se la ve acá, deja de ser -4, que es lo que se espera de un objeto que tiene una estructura suave en la superficie, y pasa a tener el típico valor, aproximadamente -3, de un fractal de masa. Lo cual indica que la técnica también permite caracterizar la morfología de la muestra, aún en caso de sistemas que no están ordenados como este, ¿sí? Este sistema presenta una fuerte interacción a tal punto que se forma una estructura fractal, pero ciertamente no está ordenado. Bien, este lo voy a pasar rápidamente porque ya sería insistir demasiado sobre el tema, así que no los voy a cargar demasiado con esto. Y básicamente lo que me queda es reflotar o hacer una propuesta. En realidad es un pensamiento en el aire, pero una invitación a que lo tengan en cuenta como una posibilidad a la hora de pensar sus problemas de investigación. Dado que la técnica Sachs, como ya habíamos visto en la, creo, primera o segunda slide, depende del contraste electrónico, dado por esta expresión delta de ρ, la cual la tenemos acá, cosa que ya habían visto, y en el fondo esa densidad electrónica se puede escribir como una suma de términos individuales provenientes de cada átomo dentro de la estructura, y en particular cada uno de esos factores, que se los llama factor de forma atómico, depende de la energía, ¿sí? Y depende de una manera muy suave y muy poco interesante hasta que nos encontramos cerca de un borde de absorción. El borde de absorción es aquel punto en el cual se produce efecto fotoeléctrico en el átomo y el electrón es expulsado. Y en ese caso, el factor de forma se vuelve un factor de forma, se vuelve un número complejo, con una parte real y una parte imaginaria. La parte real es la parte de la dispersión, presenta un mínimo profundo en el borde de absorción, y la parte imaginaria está asociada con la absorción de rayos X, que eso da lugar a toda una serie de técnicas, las técnicas de absorción de rayos X, EXAFs, por ejemplo, que suelen hacerse o realizarse en laboratorios de luz síncrotron. Pero lo importante de todo esto es que se produce un cambio interesante y notable en la densidad electrónica efectiva de algún componente de la muestra, en particular del componente que porta al átomo sobre el cual estamos sintonizando esta absorción, ¿sí? Acá el hecho de que nos paremos en una energía particular nos introduce una selectividad química realmente muy, muy, muy precisa. Lo cual hace que la densidad electrónica cambie, lo cual hace que la intensidad de la curva, de la componente de la curva Sachs, o de la parte de la curva Sachs que proviene de la parte del sistema que incluye esos átomos, cambie sensiblemente. Entonces, una propuesta que para explorar a partir de la existencia o de la reinauguración de la fuente de luz síncrotron en Campinas, en Brasil, es justamente hacer experimentos a Sachs, digamos, de dispersión de rayos X anómalo,
Llenando de una manera inteligente los poros de las estructuras metalorgánicas, de los Metal Organic Frameworks, de tal manera de que uno pueda realizar el experimento ASACS sobre los átomos del componente que lo está llenando. Determinar la estructura porosa del MOF es, como ya hemos determinado, una información muy interesante, y uno puede hacer eso cambiando justamente la densidad electrónica de una manera artificial, la densidad electrónica del poro, incorporando dentro del poro algún componente que tenga la afinidad suficiente como para ir adentro del poro. En el caso de los poros hidrofóbicos, habrá que incorporar algún componente que arrastre átomos de cloro o átomos de bromo para realizar en particular átomos de bromo para realizar este experimento en la región de energías adecuada. Y en el caso de los poros hidrofílicos, alcanzará con disolver alguna sal de bromo en bromuro de potasio o algo por el estilo en agua, y eso sería más que suficiente. Bueno, mirando hacia el futuro, entonces simplemente, como para terminar, el advenimiento de fuentes de luz síncrotron de cuarta generación, que tienen un altísimo brillo y parcialmente son haces de rayos X coherentes, permiten abrir una gran posibilidad de experimentos dependientes de la energía y, por lo tanto, experimentos con variación de contraste electrónico. Bueno, básicamente estas fuentes de luz, además, lo que van a permitir es realizar experimentos, por supuesto, experimentos simultáneos, como lo describió Diego, SAX, WAX, e inclusive otras técnicas más sofisticadas que se le incorporen, pero en particular van a permitir experimentos en los cuales se puedan realizar de manera resuelta en el tiempo, de tal manera de seguir la formación del sistema con una escala temporal suficientemente corta como para estudiar las etapas iniciales y con el detalle necesario para estudiar detalles dentro de la curva cinética. Bueno, por último, esto es una foto del grupo del año 2018. Creo que es la más nueva que tenemos. Parte de este grupo ya no está en el laboratorio, hay mucha gente nueva, así que necesitamos una foto urgente. Quería naturalmente agradecer a las agencias de financiamiento que de una manera o de otra nos financian el día a día, el CONICET, la agencia, la Universidad de La Plata y naturalmente el Laboratorio Nacional de Luz Síncrotron, con el cual estoy relacionado desde el año 97. Seguramente muchos de la audiencia en el año 97 ni habían nacido, pero bueno, esta es la parte del siglo que me toca vivir. Bueno, y naturalmente acá debería haber una... Ahí está. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Marcelo. Interesantísima la charla. Hay una pregunta que hicieron y es si puedes comentar con un poco de profundidad sobre la complementariedad de las técnicas de tipo PDF que presentaron ayer y las técnicas de absorción de rayos X y pulse. En particular, Sí. relacionado con la determinación de porosidad disponible en el MOF luego de la remoción del solvente. Bueno, a ver, quiero hacer primero una especie de declaración. Nunca realicé un experimento utilizando la técnica PDF, ¿sí? La pregunta que realicé ayer a Ana era una pregunta completamente honesta y abierta en ese sentido. Pero nada, digamos, conociendo, aunque más no sea de oídas de la técnica, lo que podría decir es lo siguiente. La técnica SACS tiene muchas ventajas en el sentido de que es una técnica que requiere muy poca preparación de la muestra. Puede medir muchas condiciones diferentes de muestra. Como dije, las muestras naturales, las muestras de origen ambiental, son quizá difíciles de medir, pero en general cualquier muestra que uno prepara en el laboratorio es medible por SACS en alguna de sus configuraciones. Puede ser SACS por transmisión, que es básicamente lo que estuve mostrando hasta ahora, pero también SACS en incidencia rasantes, lo cual se conoce como GSACS. Y en general, digamos, no son experimentos demasiado complicados. Tiene una complicación que es de tipo básica de la física.
las técnicas basadas en difracción no son capaces de ver la diferencia entre un poro dentro de una matriz de un cierto material, un poro, diga, para fijar ideas de 10 nanómetros de diámetro, no tienen la posibilidad de diferenciar, la curva de scattering no tiene la posibilidad de diferenciar eso de una nanopartícula, también del mismo tamaño y forma que el poro, formada por el mismo material que estaba antes en el exterior, de 10 nanómetros también de diámetro. Eso lamentablemente no es posible, digamos, porque perdemos en todas las técnicas, digamos, que al final del día dan lugar a la difracción de rayos X como la forma más ordenada de realizar esto, perdemos el problema, tenemos el problema de las fases. Entonces, hay un problema intrínseco para determinar si la señal proviene de un poro o de una partícula, ¿sí? Básicamente porque no lo podemos determinar. Entonces, la idea de llenar el poro con algo o tenerlo lleno y activar o desactivar la señal proveniente del material dentro del poro es una idea atractiva porque sin modificar absolutamente nada en lo que a la, a la, a la química o a la fisicoquímica del problema se refiere, nosotros, digamos, podemos apagar y encender señales. Eso nos permitiría, en principio, obtener información bastante detallada y totalmente segura desde el punto de vista de la interpretación de dónde proviene la señal, de la porosidad. Eso en relación a SACS. Para resumir, experimento relativamente simple. Con una muestra en principio desordenada no necesitamos difracción, digamos. En el caso de la distribución de distancia de la técnica PDF, tampoco se necesita que el sistema forme un monocristal, o sea, no es una técnica cristalográfica en ese sentido, pero sí utiliza esencialmente el diagrama de difracción de rayos X, ¿sí? Lo que comúnmente llamamos diagrama de difracción en polvo, digamos, un diagrama de muestras no ordenadas. Cuando uno, estimo que debería ser así, cuando uno hace la transformación para obtener la curva PDF, lo que va a encontrar es una diferencia esencial en si la muestra, si el material es un material compacto formado por los átomos ordenados en el espacio a la manera del material que estamos estudiando, va a obtener una cierta distribución de distancias disponibles. En el caso de que yo una parte de ese material lo saco de dentro, por ejemplo, formando un poro, de manera muy pictórica y muy trivial de imaginar un poro, algunas de esas distancias van a cambiar, algunas de las señales provenientes de ciertas distancias van a cambiar de intensidad, ¿sí? Por ejemplo, concretamente, todas las cortas distancias, las distancias cortas van a ser menos intensas, porque voy a haber sacado un montón de material que contribuían a esas distancias cortas. Las distancias más largas, por ejemplo, las correlaciones más largas deberían permanecer en principio, debido a que sigo teniendo el material de la pared, ¿sí? Entonces imagino que pueden ser complementarias. La técnica PDF, como ayer dijo Ana, con mucho criterio, eh, permite, en comparación con otras técnicas como la técnica de absorción de rayos X, que también da información local de la coordinación alrededor de un átomo específico, eh, químicamente, digamos, espectroscópicamente seleccionado, tiene la ventaja de que la información proviene de rangos más largos, más grandes de distancias. Entonces estamos hablando de informaciones que provienen de 1, 2, 3 nanómetros eventualmente podría provenir. En cambio, la técnica de absorción de rayos X, de la cual hoy no hablé, tiene limitada la información a 5 o 6 Armstrong, en algunos casos un poco más, si se producen ciertos efectos de enfoque en el scattering de la densidad electrónica de los fotoelectrones. Así que bueno, en principio solo reafirmar que no soy un especialista en la técnica PDF, pero creo que son técnicas sumamente complementarias. Solo recordar que en el laboratorio Sirius, en el nuevo síncrotron de Brasil, más de una de las líneas que están planeadas y seguramente algunas de las líneas que se van a poner en funcionamiento definitivamente en el 2022, cuando toda esta pesadilla haya pasado, van a permitir la realización de la técnica PDF. Espero en el próximo encuentro MOF, si son tan amables de invitarme a contar algún experimento hecho por nosotros y
y hablar sabiendo un poco más sobre el tema y por supuesto continuar haciendo experimentos SAX en nuestro laboratorio en Campinas y eventualmente cuando tengan el USAX en el laboratorio de Diego. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Marcelo. Excelente la charla. Y bueno, para el resto de la gente, les recuerdo que a partir de las 2 de la tarde seguimos con las conferencias plenarias. A las 2 va a estar Hiroyasu Furukawa y el programa sigue. Qué bueno.